Iniciando aí nossa aula de telegrafia. Hoje 2 novos caracteres, ok? Quem acompanha o curso, anota aí. Hoje, letras H, hotel, letra C, Charlie, ok? Hotel e Charlie. Tranquilo? Então vamos lá. O primeiro caractere de hoje, letra H. Você vai ter na letra H 4 sons curtos, ok? Esse som aqui, ó. Então, letra H é formada por 4 sons curtos, sem interrupção, numa tacada só. Repetindo. Letra H de hotel. Vocalizando. Pode vocalizar. Você pode manipular dessa forma que estou te passando, ok? Então, vamos lá. Vou te passar várias vezes a letra H e você vai anotando. Os amigos que são deficientes visuais vão visualizando mentalmente o caractere, ok? Então, letra H. Tranquilo, né? Você anotou e você visualizou várias vezes a letra H. Som, 4 sons curtos, ok? Pula uma linha, vamos para a letra C. Charlie, ok? A letra C de Charlie é formada por um som longo, um som curto, um som longo e um som curto novamente, ok? Então, vamos lá. Letra C de Charlie tem esse som aqui, ó. Vocalizando. Tranquilo? Um som longo, um curto, um longo e um curto. Ou pode ser um traço, um ponto, um traço, um ponto. Então, vou repetir várias vezes o som da letra C de Charlie e você vai anotando, você vai visualizando, ok? Então, vamos lá, iniciando. Ok. Você ouviu aí o som da letra C várias vezes. C de Charlie. Lembrando, em código fonético internacional, ok? Cada letra que eu passo, vou te passando agora o correspondente do código fonético internacional. Tá? Não é C de cachorro, não é H de hospital, nada disso, hein? O HC aqui não é Hospital das Clínicas, não, hein? É Hotel Charlie, ok? HC como Hotel Charlie, tranquilo?
Bom, agora pula uma linha e vamos intercalando os caracteres, ok? Estou te passando a letra H, letra C, HC, HC, Hotel Charlie várias vezes, ok? E você vai anotando e vai visualizando mentalmente. Bom, tranquilo, né? Hotel Charlie várias vezes, sem problemas. Pula uma linha. Agora eu vou te passar sequências, começando com 3 caracteres e 4 caracteres, ok? Na primeira parte, sempre a gente vai dar ênfase na primeira letra, que é H, tá bom? Apesar que vai estar entrando C também, ok? Mas fica a dica aí, tá bom? Então, grupos de caracteres com 3 e 4 letras. Presta atenção nas pausas. Lembrando, pausas menores dividem em caracteres, pausas maiores, grupos de caracteres. Já formando as palavras, ok? Então, iniciando. Corrigindo, ficou o seguinte: IC, Hotel, Índia, Charlie, Hora, Hotel, Oscar, Romeu, Alfa, Era, Hotel, Eco, Romeu, Alfa, Inu, Hotel, Índia, November, Oscar, Unha, Uniform, November, Hotel,
alfa, acha, alfa, Charlie, hotel, alfa, EISH, eco, Índia, Sierra, hotel. Bom, a gente vai dar um intervalo e alguns minutinhos, segunda parte da aula, ok? Hi guys, hope you're all okay. Welcome back to the channel. Thanks for joining me today for another video. Today we're going to be looking at the Sennheiser 8800. Now this is a brand new radio that Sennheiser have released and it's being sold as a sport radio. So its rugged, waterproof and dustproof design means that it's ideal for outdoor use, camping, hiking, sports and all sorts of things like that. It also supports Bluetooth programming via an app which is Android based. Now, I don't have an Android smartphone, so I can't show you that in this video, but all the information that you need around that is on the Sennheiser website, and there's a link in the description below. We're just going to look at the programming for PC and laptop today. So as you can see, the radio is really rugged looking. It is waterproof, dustproof and shatterproof, and it's got raised rubber accents to protect the screen, the base and all the sides. So if you drop it, it will help protect it. Also, in keeping with the outdoor theme, it's got an SOS alarm with red, white and blue emergency SOS lights, as well as a flashlight. And in the package, you get the battery, the antenna, the charger, adapter, belt clip and hand strap, and of course a manual. So just to run through some of the top line specs before we look at the radio in a bit more detail, it has a power output of 5 watts. It's got 128 programmable channels, which you can assign names to. And it is VHF and UHF, so it's a dual bander, and that will allow you to use it on 2 meters and 70 centimeters. It has things like dual watch, dual standby. It's got the LED flashlight and SOS warning, which I've already talked about. It has things like DTMF tones, PTTID, and 1750 hertz tones. And it's got an FM radio, and it supports encryption. And of course, it's programmable via Bluetooth over the app on Android, and of course by a programming cable as well. So if we look at the radio itself, you can see on the front there, we've got the screen at the top. It's got a color screen and it's got the rubber accent around the edge there, which will just help protect it should you drop it. Underneath, we've got the rubberized keypad and we've got the speaker in there as well. And this is all sealed because the radio is waterproof. On the side at the top there, you can see we've got the flashlight button. If you press this once, it turns on the flashlight. If you press it twice, it turns on the flashing emergency lights. And if you press and hold it, it will transmit an emergency tone. You see the PTT underneath, it's got 1 and 2 on it because it has a dual PTT because there's 2 VFOs on this radio. And then we've got a programmable function button just underneath that. On the back, we've got a couple of belt screws at the top. At the bottom, we've got a screw which keeps the battery in place. And then just above that, we've got a USB charging port. So you can charge this via USB. And there's an LED indicator there to let you know when the radio is charged. And then on the other side, we've got the speaker mic jack, and this doubles up as the programming cable port. And it supports the standard Kenwood and Bofeng style programming cable, so you don't need to go out and buy a new cable. My Bofeng cable worked with this, no problem. And then just on the top, we've got the LED indicator, we've got the volume control and on-off dial, and we've got the antenna which just screws in via an SMA plug. Okay, so menu operation is quite simple. I'm not going to run through all the menus in detail, but if we press the menu button there, that will bring the menu option up. The first one is radio settings, which covers things like squelch, transmit power, bandwidth, busy channel lockout, and timeout timer. The next one is Vox level, so that's all the settings around voice operated transmission. The next one is settings. So in here is battery save settings, dual standby, SOS mode, scan mode, backlight time, keypad beep, Vox delay, menu exit time, and keypad auto lock. The next one is CTSS and DCS. So this allows you to select your receive or transmit CTCSS or DCS tones. Bom, próxima sequência.
grupos com 3, 5 e 6 caracteres, ok? Agora dá uma crescidinha aí no número de caracteres por grupo, tá bom? A primeira com 3, depois 5 e 6 caracteres. Tá? Nessa primeira parte, ênfase a letra H, você percebeu, né? Na segunda parte também, ênfase a segunda letra, que é o C, mas aparece o H junto, ok? Então, essa sequência eles sempre procuram palavras, né, ou grupos de letras com os 2 caracteres do dia, ok? Então, vamos lá, iniciando. Bom, corrigindo, presta atenção que na correção eu dou uma acelerada, ok? Então, fica esperto aí. Lembrete, amigos deficientes visuais, não se preocupa em lembrar a sequência, tá bom? Se você está pegando caractere por caractere, né, mesmo que falha um ou outro, sem problemas, ok? Os amigos deficientes visuais, né, cada caractere que você vai pegando é o mais importante, tá bom? Então, vamos lá. EI, como hotel, eco, Índia. Cheio, Charlie, hotel, eco, Índia, Oscar. China, Charlie, hotel, Índia, November, Alpha. Choco, Charlie, hotel, Oscar, Charlie, Oscar. Chato, Charlie,
Hotel, Alfa, Tango, Oscar, XT, Charlie, Hotel, Índia, Sierra, Tango, Echo, Chusma, Charlie, Hotel, Uniforme, Sierra, Mike, Alpha. E a última sequência, grupos com 3 e 5 caracteres. Também presta atenção nas pausas e vamos lá, iniciando. Então, vamos lá. Corrigindo, presta atenção que na correção a gente dá uma acelerada, ok? Então, iniciando. X, Charlie, Hotel, Índia, Asti, Hotel, Alfa, Sierra, Tango, Echo, Ecto, Hotel, Echo, Charlie, Tango, Oscar. Edom, Hotel, Echo, Delta, Oscar, November, Herói, Hotel, Echo, Romeo, Oscar, Índia, Hydra, Hotel, Índia, Delta, Romeo, Alfa,
Yati Hotel, India, Alpha, Delta, Echo. Tranquilo? Quem teve alguma dificuldade nos caracteres, faz uma revisão. Essa aula vai estar sendo liberada em alguns segundos, ok? Você que pegou a aula na metade ou no finzinho, faz a aula aí na íntegra, treina aí os caracteres. Lembrando, você pode também ter esses caracteres que eu já te passei, a sua manipulação, ok? Então, não só o ouvido na recepção, mas também na sua manipulação. Só não vai além, ok? Treina todos os que eu passei, não vá além desses caracteres, né, para não manipular de forma errada. E boa sorte. Qualquer coisa, né, volta aqui na rodada alto-falante e a gente faz aí tira dúvidas, ok? Tem espaço aqui do bate-papo. Né, entra por lá e fala a sua dificuldade, ok? Agora são 5h26. E já entrando no curso Comandante de Rodada. Quem faz com a gente? Hoje, aula 9, ok? Quem faz via internet, lá na live, melhor, lá na playlist, a qualquer hora aí do dia ou da noite, você pega o conteúdo, ok? São 50 videoaulas e boa sorte. Bom, a gente vai deixar alguns minutinhos e já volta no próximo curso Comandante de Rodada. Hoje, aula 9 de todos, ok? Aula 9 de CW, aula 9 Comandante de Rodada e aula 9 Legislação. Então, já retornando. Thank you very much for the nice contact. 73, have a nice afternoon. Bye. Thank you. Bye-bye. CQ7. The audio output from the Q900 is nice and clear, with options to use external speakers, either from the rear AFO socket, the headphone socket on the front panel, or via the speaker mic connection. Now, as mentioned earlier, the Q900 supports Bluetooth, not only for cat control, but also two-way audio. The Q Radio BLE application for Android is a free download and can be used to control the Q900 fully from the application. The app uses BLE, so no messing around having to pair each device, but you still have to select it within the software by holding down the BLE button and then releasing. Now, this app features a VFO control, or at least an image of a VFO, that when turned either way, it will act like a VFO and change the radio's frequency. Other radio settings, such as modulation type, audio output, RF-RX and TX settings, along with noise reduction controls, are easily accessible from the main page of the app. Well, some of the functions require just a simple tap, while others just require a long press to activate, just like on the radio. The Android screen shown here on the right is just a screen recording made on my 7-inch Lenovo tablet, which runs Android version 9. Now, this tablet is a couple of years old, and it was able to run the software with no issues. Just to point out, there are no Bluetooth settings needed on the radio itself. Bluetooth is always enabled, allowing you to connect freely to the radio when needed. Okay, yeah, well, you're coming through, it's a bit of a noisy band at the moment, I think. So, yeah, we are struggling a little bit here, but I thought I'd just come on the band and just see if I can pick a few people up there and just make sure that all the systems are working as they should. So, I'm not quite sure they are yet, but obviously I'm getting out anyway, which is always a good sign. So, but thanks for calling back. Really appreciate it, Brian, and you have a good day over there. And we'll just work a couple more, and then we'll perhaps close the radio down and go and read the manual again. Hi. Mike 0 Delta Quebec Whiskey. And Whiskey? Yeah, Mike 0 Delta Quebec Whiskey. The Delta Quebec Whiskey, please, the prefix again? Yes, it's Mike 0 Delta Quebec Whiskey. QSL? QSL, Mike 0 Delta Quebec Whiskey, 5 and 8. Yes, you're 5 and 8, 5 and 8, 73. 73, Oscar Quebec 100, Mike Bravo Sierra, QSL.
As the Q900 also supports all mode on 2 meters, I decided to take a listen for some activity. Now, luck would be on my side as there was a 2 meter SSB contest on, so let's take a listen to a couple of QSOs. Mate, no problem. Thanks very much for the call. Wish you all the best. CQ contest, Mike 0 November. Mike 0 November, Golf 3 Charlie November Oscar. Golf 3 Charlie November Oscar. Thanks for the call. 5 and 8 with me at the moment. 045. 5 and 8, 45. Italy Oscar 91 Lima Tango. CQ contest. T3 Mexico, England, Holland. Golf at 3 Mike Echo Hotel. T3 MEH. CQ contest. Over. Golf 4 Delta Bravo Lima portable. Negative Delta Bravo Lima portable. Delta Bordeaux Lima portable. E vamos lá para o nosso curso Comandante de Rodada. Quem acompanha com a gente, aula número 30, tá? Mais um tópico, mais um assunto aí do curso Comandante de Rodada. Quem estava lá no outro tópico, né, agora está vindo para esse lado aqui, ok? Bom, já abordamos aí vários assuntos, várias tabelas de bandas, frequências, correlação de comprimento de onda e quais radioamadores podem usar essas faixas, ok? A segunda tabela, as faixas e os segmentos, né, modos, modalidades, né, modos preferenciais, enfim. Então, já analisamos aí todas as tabelas, todas as bandas nós passamos. E agora, no tema comandante de rodada propriamente dito, ok? Já falamos aí de alguns temas anteriormente. Hoje, o papo é recepção dos amigos. Né? Como que o comandante da rodada teria que proceder na frequência, ok? Ou numa rodada. Então, hoje o critério é o item educação. Tá? Super importante, né? Se você pretende ter o comando de uma rodada, se você pretende reunir amigos, né, e passar a palavra para um, para outro, para um terceiro, abrir oportunidade para quem chega, enfim. Um item super importante aí na condução da rodada, com certeza, é a educação, ok? Então, quando a gente fala de educação, né, é uma forma mais cortês, né, menos ríspida ou abrupta, né, de fazer a rodada. Tem que ter uma certa cordialidade, uma certa educação. Né, você recepciona radioamadores mais antigos, radioamadores aí que estão iniciando no hobby, ok? Então, tem uma ampla gama aí de amigos. Né, e de faixa etária também. Né, você vai ter amigos aí com 17, 18, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos ou mais, ok? E tem que ter uma média nesse seu procedimento na rodada. Então, essa média em relação ao seu modo de conduzir, tá bom? Um dia você não vai estar mais calmo, outro dia mais nervoso, um dia mais agitado, um dia diferente, enfim. Né? Se fora da frequência você tem essa dualidade, né, na rodada, tem que manter uma certa estabilidade, tranquilo? É como uma corrida, né? Você sai na largada e tem que chegar no final da rodada, né, com aquela estabilidade nas curvas, nas retas, enfim. Então, faz de conta que é uma corrida aí. Né? Seja de Fórmula 1, de moto, né? Acelera, desacelera um pouco, vai de um jeito, vai de outro, porém, né, você tem que manter essa média, ok? Isso bate de frente com o seu modo
de manter a rodada em um nível de excelência. Então, esse nível de excelência, você que vai ditar as regras, ok? Ou seja, né, você que determina, né, o padrão da rodada. Né, uma rodada com respeito, né, uma rodada que interagem todos os amigos, né, não deixa ninguém de fora, né, você mantém, né, um controle, né, no comando, né, quando tem 2 ou 3, né, você consegue controlar numa boa. Então, quando tem 8, 9 ou 10 amigos, né, controlar fazer com que todos, né, possam falar e fazer uma boa recepção para cada amigo. Manter também, né, uma condição de educação, né, que todos se respeitem, ok? Se alguém aí sai fora da linha, você tem que dar uma chamada, né, para o amigo ter um certo respeito. Ou se tem algum tipo de preconceito, né, não está bem ligado a respeito, mas está ligado a modo incorreto, né, de tocar uma rodada, ok? Então, você não pode deixar, né, que o preconceito atue na rodada. Seja preconceito de raça, credo, cor, religião. Né? Então, você tem que manter tudo isso numa certa linha, tá bom? Então, essa condução da rodada, né, bate nesse item respeito. Né? Os assuntos, né, você tem que ter um certo respeito. Né? Então, essa sua educação para cada amigo, né, tem que ter uma recíproca de cada amigo para com você, comandante, ok? Se você recebe os amigos de forma educada, cortês, né, fatalmente, eles também vão retribuir. Né, eles vão ser educados com o amigo. Então, há uma certa reciprocidade. Se você dá um abraço, um aperto de mão, né, os votos de bom dia, né, o pessoal vai te dar bom dia, um abraço, um aperto de mão. Se você dá um chute em alguém, né, se alguém te dá 2 ou 3 chutes, não é assim? Então, na rodada é a mesma coisa. Né? Quando você é educado com algum amigo, né, ele vai ser educado contigo. Tá? Então, você vai ter que tentar manter, né, essa linha, né, por mais difícil que pareça, mas tem que ter essa linha com todos os amigos. Né? Educado, né, com o amigo que está iniciando, educado com o amigo que já tem um certo tempo de vivência no rádio, né, ou educado também com um veterano, tá bom? Nessa linha, né, de educação e de respeito recíproco, né, entra um item bem importante, né, que você não deixar, né, os assuntos irem para um lado perigoso. Bom, a gente vai dar um intervalo e já retornando na segunda parte da aula, ok? Deixa eu dar bom dia para o Raimundo, um grande abraço. Bom dia para o Manuel, também um grande abraço, bom sábado aí a todos. E já retornando na segunda parte da aula. The radio from this application and listen via your computer speakers. Yeah, you've just gone into the new square, that's fine. November Yankee 9-7, November Yankee 9-7, you're 5 and 9-59, okay? And they were all fighting one another, like gang fights. And it happened in 2 places, apparently. One was up in Islington, and the other one was somewhere in East London. 2016 was a farm area. So I had a lot of agriculture ground around my house, and no problem to install any kind of antenna. I would have liked to place and install, Chris. Back to you, Mike 0 Kilo India Bravo, India Kilo 4 Bravo Papa Victor. Another Android application called Star Tracker is also freely available. This application will automatically adjust radio frequency for Doppler effect when using satellites. Now, I'll make another video specifically for all the software packages at a later time, as this is quite in depth. Well, there we go, guys. That's an overview of the Q900 all-mode, all-band radio. I must say that I've been working closely with the supplier and the manufacturer of the Q900, and their support has been second to none. Any questions I've had while learning how to use this radio have been answered very quickly and very professionally. If you're interested in this particular radio, then I'll leave a link to it in the description below. As I said, their support has been second to none, so if you do want one of these radios, I'd recommend purchasing it from the link below.
I'll also leave a link to the manufacturer's website so you can go and take a look at the well-written manual and watch out for further firmware updates. The project is very active and they're open to suggestions and feedback, so don't feel afraid to drop them a message with any questions or feature ideas. Until the next video, take care, stay safe, thanks for watching, and I'll see you in the next one. Hello, my dear friends. This is Paul, Oscar Mike 0 Echo Tango, and welcome to my new video about a completely new SDR transceiver. I am a big fan of the Xiegu X5105, and you have seen many my videos with this transceiver, often when I'm portable or I'm trying a new antennas, and it's a great transceiver. I can say it's one of the best transceiver in the market in this class when we are talking about the QRP portable transceivers. This transceiver is a standalone transceiver. It has all the features inside or internal, so you don't need any cables, wires, accessories around this transceiver. So I'm talking about the main features like an internal battery, internal automatic tuner. It has internal microphone, internal PTT button, and a large display, and the other features like noise reduction and so on. All these things are inside this box. So therefore, I was so happy when the Xiegu company announced arrival of the new model of these ultra portable transceivers. It's the Xiegu X6100, and in this video I would like to show you how the X6100 actually works, how it looks like, and of course I would like to compare both radios, how they looks, differences, and the new features, what this SDR technology includes in this new 6100. So let's get started and we'll see. Okay, so the new Xiegu X6100 comes with this beautiful black box, and here on the side we can find the main features of this radio, and here we can see the display, 4-inch display, quad-core CPU inside this radio, noise reduction feature, SWR scanner. O lado perigoso dos assuntos é assuntos que vão ali, né, raspar em possibilidades de encrenca. Exemplo, né, futebol, ou preconceito, ou, pessoas extremistas, né, quando falam de um assunto, de outro. Então, para essa condição de extrema, né, consideração de algum amigo não acontecer, né, você tem que tomar conta dos assuntos da rodada, ok? Então, toda vez que vai para um lado aí crítico, né, religião, né, você tem que dar um alô pro amigo. Tudo bem que tem muita gente que gosta de uma escola, de uma seita, de uma religião, de um ponto de vista, tá? Mas a gente tem que entender que nem todos vão pelo mesmo caminho, ok? Então, um dos assuntos mais críticos, eu diria que é a religião. Né? Depois vem futebol, vem política, ou cada um vai ter uma ordem diferente nessa hierarquia. Mas são assuntos que fatalmente acabam em discussão, né? Porque um é católico, apostólico romano, o outro já é espírita, o outro já pensa diferente, o outro já tem uma escola que ele segue.
né, uma tradição diferenciada, um estudo diferenciado, ok? Um é espírita kardecista, outro já é maçom, outro já é da Rosa da Cruz, outro de uma outra escola, né, pouco conhecida, enfim. Então, quando a conversa vai para esse lado, né, para você manter aquele nível de educação, aquele respeito mútuo, né, você não pode deixar enveredar muito, né, para um lado ou para o outro. Né, você já, né, volta a rodada numa trilha que é mais tranquila, ok? Por quê, né? Porque se você deixar a rodada ir num caminho desse que é perigoso, né, tem um amigo que vai falar que não concorda, né, que não acredita, que não é assim, né, que a religião dele é a melhor, né, e a gente não quer isso, né? Discussão na frequência. Então, esse item educação, né, respeito mútuo, vai muito da forma que o próprio comandante administra a rodada, ok? Então, ele tem que segurar a onda, né, quando o assunto sai um pouco fora do limite da rodada, ok? E esses temas são, né, uns dos assuntos que mais provocam discussões, polêmica numa rodada, ok? Então, se você mantém tudo isso numa condição de excelência, né, sem podar ninguém, né, é uma condição muito delicada, porque você não pode falar para o amigo, ó, não fala mais desse assunto, você não fala dessa forma. Né, quando você pega a palavra, você conduz a rodada numa outra direção, ok? Aí cada um, né, vai ter o seu ponto de vista e não sai discussão. Né, como todos os assuntos, né, são polêmicos, e cada um tem um ponto de vista, tem que tentar manter um certo nível ali, né, de equilíbrio entre todos, e que todos também saibam, né, que rodada, né, e radioamadorismo é ponto de discussão aí de política, de religião ou de futebol, né? Não adianta você falar do Corinthians, outro fala do Palmeiras, outro fala do São Paulo, outro amigo fala do Fluminense, e não chega em lugar nenhum, né? São assuntos que cada um tem o seu ponto de vista, o seu time, o seu partido, a sua escola aceita a religião, né? Enfim, o sincretismo, ou não acredita em nada, sei lá, né? Cada um. Tá? Então, voltando a falar de educação, né, você mantém esse nível quando você segura a rodada num certo padrão ali de papos, de assuntos. Né? Quando foge um pouquinho, você traz, né, novamente essa rédea na mão para segurar a rodada num nível de organização, de respeito. Tranquilo? Então, para finalizarmos esse assunto educação, né, sempre lembro o seguinte, né, você tem que dar o exemplo, né, você que comanda a rodada tem que demonstrar respeito a todos. Né, não é demonstrar respeito aos veteranos, né, e o pessoal que está chegando, você não ter respeito. Vou fazer algumas brincadeiras, né, que não é legal, né, um desrespeito aí, né, para os amigos que não vai ter uma empatia, né, do outro lado. De repente, alguns amigos estão iniciando, né, não vão gostar de certas brincadeiras, ok? Então, não faz. Então, se você conhece seus amigos e fora do rádio você faz isso, no rádio, procura manter um certo respeito aos amigos. Não é porque ele está iniciando agora, né, que você vai desrespeitar, ou vai fazer brincadeira com ele, né, ou falar que ele é fundo de poço. Né, não é legal isso. Né, ele é fundo de poço, em que sentido? Né, a antena dele é simples, o rádio dele é simples, né, a potência dele é pequena. Tá? Daqui a alguns anos ele vai ter 2, 3 torres, né, pode ser melhor do que você. Então, esse tipo de consideração a gente não faz, ok? Se o amigo é, né, portador lá de uma condição econômica menor ou mais ou menos, né, esse tipo de coisa provoca sempre um contra-ataque que não é legal. Então, quando a gente fala de educação, vai longe, né? É um termo bem abrangente. Né? Educação é esse respeito a cada amigo. Tranquilo? Nos assuntos, né? Não fazer brincadeira com quem você não conhece. Né? O amigo está chegando, respeita o amigo, né? Não ficar brincando ou zoando do amigo, ou fazendo pouco caso desse amigo, ok? E, de repente, não vai ter palavras para te responder à altura. Mas, com certeza, ele vai ficar queimado aí contigo. Poxa, o cara me desrespeitou, né? Ele não gosta disso. Né? Ninguém gosta de ser desmerecido ou ser chamado de fundo de poço, ou de estação porcaria, enfim. Então, quando a gente fala de educação, é muito amplo, né? Você tem
ter muito cuidado nos assuntos, no tratamento dos amigos. E esse tratamento com cada amigo vai te dar uma recíproca de respeito contigo, ok? É a forma que você respeita cada amigo, que ele vai te respeitar também. É aquilo que eu falei, né? Se você cumprimenta o amigo, né, dá um abraço, um bom dia, ele vai, né, te dar um bom dia, um aperto de mão. Agora, se você dá um chute, ele vai te dar 3, com certeza, ok? Então, toma muito cuidado, né, na hora do controle da rodada, para você não extrapolar o bom senso. Lembrar desse termo, educação, né? Ele é muito importante, tá bom? Então, é isso aí. Bom, vou abrir espaço aí na frequência, Agora são 5 horas e 51 minutos. E já a gente entra no item legislação, ok? Hoje é sábado, nosso time até às 10 horas, ok? Estamos ao vivo lá na internet, no YouTube. Quem quiser acompanhar via radiofrequência, estamos em 2 metros, na faixa dos 2 metros, frequência 146.410 MHz. Frequência modulada no direto, ok? Muita gente pergunta se é repetidora, se é link, nada disso, hein? É que a rodada é no direto, tá bom? Então tá aí. E já a gente retorna. Just with this one button. Here we can see 3 buttons for SSB, CW, and AM/FM. Here behind we can see 2 band buttons, and this is the band stack buttons. The PTT button, or push to talk, and internal microphone here right next to the tuning knob. So this is the function buttons, and the purpose of these buttons depends on the menu selected in the firmware. Here on the left side, we can see the general menu button, applications, the key button, messaging, or the voice message. Here we have the digital noise filter or something, and digital filter. This is a variable filter for receiving. The knob is bigger than the X5105. You can see that. This is flat, much more flat than this one. That means this X5105 is maybe a little bit better if you carry this transceiver inside some pocket. This is a little bit wider because of this knob, but also under the knob we can see here the foam protect this radio against the dust. So I have just a slight feeling that this knob is touching the body of this transceiver, but it is not true. It is just due to this foam, and I think that after some time it will be fine. All right, and the protection foil on the screen. Yeah, this is my most favorite thing on the new transceiver, to do something like that.はい、こんにちは。J1BJT です。2022年8月20日ですね、土曜日。
東京ビッグサイト来ました。そうね、南34でハムフェアですね。こちらの方にやってきました。とっとと行きましょう。南展示棟はね、一番端っこなんですよね。ちょっと遠いんですよね。少し歩きますね。はい、サクッと入場できましたね。今11時40分ぐらいですけども、もうこの時間だとね、待つことなくすぐ入場できました。では 8J1 ハムですね、ハムフェアの特別記念曲。こちらはね、多分ね、朝一に並んでないとね、受付できないみたいですね。すぐ売り切れちゃうみたいなんで、初めて来たんでね、勝手がわかんないんですけども、とりあえずメーカーブースとか先に回ってみようかなと思ってます。インフォメーションがあって、これジャールのブースですね。QSL カード持ってくればよかった。QSL カード持ってくればよかった。ハムフェアの自作品コンテスト入賞作品。すごい。これがあります。QR ビトランシープ。デザイン賞。CW だ。それが、あとこのね、天津符号、接点パズル、いろんなものがありますね。ハムフェアで献血やってますね。ジャールの何でも相談コーナーとかありますけどね。八重洲のブース来ましたね。ちょっとやっぱ混んでますね。101NP と送信時は送信側の LED が、FTDX 点ぐらいですよね。Bom, vai para a nossa resolução 449/2006. Hoje falando das restrições na localização de estações, ok? A sua estação, de qualquer amigo radioamador, no Brasil, né, pode ter alguma restrição e não seja possível montar a estação, ok? Quais são as restrições? Então, vamos lá. O artigo 28 fala o seguinte: ao autorizado, nós, né, radioamadores, depois temos a licença, o coero, o indicativo, autorizado e é garantido o direito de instalar seu sistema irradiante, ou seja, suas antenas, observados preceitos específicos sobre a matéria relativos às zonas de proteção de aeródromos, heliportos, bem como auxílio à navegação aérea ou costeira, consideradas as normas de engenharia, posturas federais, estaduais e municipais, aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Bom, o que significa o artigo 28? Que, em princípio, né, você, como radioamador, tendo a sua licença, coero, indicativo, né, tudo certinho, de cara, né, você já tem esse direito de instalar sua antena, ok? Com as suas antenas e o seu sistema irradiante. Tá bom? Então, o primeiro passo aqui no artigo 28, né, de pronto ele já te garante. Tá bom? Tá na lei aqui, é uma lei federal, é uma resolução, mas válida em todo o território nacional, ok? Então, ponto de partida, isso é direito nosso. É garantido o direito, olha lá, um direito do radioamador. De instalar seu sistema irradiante, ponto pacífico. Aí depois, observados, porém, né? Porém, observados preceitos específicos sobre a matéria. O que vem? Quais matérias? Olha lá. Zonas de proteção de aeródromos, são aeroportos, ok? Eu, por exemplo, né, estou do lado do aeroporto de Congonhas. Alguns amigos estão do lado do aeroporto de Guarulhos e assim por diante. Tá, então, essas zonas de proteção aos aeroportos, aeródromos e heliportos, tá, também, né, onde desce, sobe helicóptero, tá, tem suas ressalvas, ok? Se, né, a estação do radioamador, em alguma das bandas, causar alguma interferência, tanto aqui no aeroporto ou comunicações, torre, aviões ou torre, helicópteros, tá, esse tipo de comunicação deles tem preferência, ok? Não vai parar o aeroporto, né, para ficar a sua estação funcionando naquela banda que está dando interferência neles, é o contrário. Então, naquela banda que você causa interferência, você cessa
atividades, ok? Você não paralisa todas as bandas, né? Somente na onde, ou somente aonde você causa interferência, tá bom? Então, tá aqui, ó, relativos às zonas de proteção de aeródromos e de heliportos, bem como auxílio à navegação aéreo-costeira. Nesse auxílio à navegação aéreo-costeira, né, qualquer outro meio de comunicação, além de fonia, dados, telemetria, tudo que você imagina, de informação que vá, né, via radiofrequência, e se você atrapalha, preferência é deles, ok? Depois, consideradas as normas de engenharia e posturas federais. Também, né, consideradas as normas de engenharia, né, construções, determinações de leis federais, estaduais e municipais, ok? Então, todo esse trabalho, né, no sentido de você não atrapalhar nenhum desses serviços, ok? Eles têm a preferência. Depois, ó, posturas federais, estaduais e municipais, aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Então, de qualquer forma, né, a construção aí de um aeroporto, né, você não pode invadir uma área de aeroporto, não pode transpor o limite lá de um muro, ok? Ruas também, logradouros públicos, né, ruas, avenidas, praças, enfim. Né, você tem o seu limite, né, do seu terreno, e você não ultrapassa nem para o vizinho, ok? Nem para a rua, calçada, avenida, tá bom? Esse artigo, né, diz respeito a esses limites, né, que existe aí do seu terreno, do seu espaço, e também, né, preferência na radiofrequência. Bom, a gente vai dar um tempo, 6 horas, 1 minuto, e já retorno na segunda parte da aula, ok? Hoje, analisando artigo 28 e artigo 29. Pois quem quiser dar uma olhada, vai no Google, resolução 449/2006, colocar na tela na frente, 1 segundo, aparece essa legislação na sua frente, ok? Resolução 449/2006, artigos 28 e 29. Bom, a gente já retorna na segunda parte aí da aula, ok? 当然結構大きいんですよね。だから Y2GMC. Ô, Nivaldo, bom dia. PY2GMC, grande abraço, um bom sábado, tudo de bom adiante. Ok, Paulo, bom dia para você, bom dia a todos os internautas, a todos da sua casa, bom dia a todos que estão nos ouvindo. PY2GMC, Nivaldo, freguesia do O, hein? Tá bom, Paulo, entrando apenas para cumprimentar, hein? Tá ok? Depois você continua a aula por aí, tá bom? Aí. Na escuta, um abraço. PY2EXU a palavra, PY2GMC. Positivo, Nivaldo. A gente vai ter a segunda parte da aula, mais uns 6 minutos. Já acaba, eu já te chamo, tá bom? Obrigado aí pelos votos. Então, alguns minutos na segunda parte da aula de legislação. そうね、いろいろあるんですけど、低省電力とかね、こう、湿気のや Abraço, até já. いろいろあったらいいかなと思うんですけど、ケンウッドは新製品がない代わりに、移動引用とかの、そうだ、ケンウッド JVC のあれだから、ポータブルバッテリー売ってるからか、ポータブルバッテリー出してるからね、JVC でね、こういう移動運用どうですかっていう感じの返事になってると、こういう移動運動ですかね。受信体験コーナーは TS590 と890と990があそこにあるかな、下の方ね。形的にはこれかっこいいんですよね。ダイヤモンドアンテナ。最近使ってないけど、RHM12 で
ワイレスさんを買うかどうかなんだよな。あると便利なんだけど、ちょっと高いんですよね。チェックが発売時期に行って、車載の移動だったら使えるけど、ちょっと徒歩だときついかな。オプションコイルこれだけ持って登れるか。アンテナおじさんすごい。Descubra uma vaga. Se o radioamador interferir em algum sistema de comunicação aérea, como nos aeroportos, heliportos, comunicações aí com os pilotos, ok? Então, sempre a preferência nesse caso é deles, tá bom? Então, lendo mais uma vez o artigo 28, você entende melhor. Ao autorizado é garantido o direito de instalar seu sistema irradiante. Primeira parte, analisamos. Observados preceitos específicos sobre a matéria relativos às zonas de proteção de aeródromos, aeroportos, heliportos, bem como auxílio à navegação aérea-costeira, já falamos, e consideradas normas de engenharias e posturas federais, estaduais ou municipais, limites até do seu terreno, limite para as suas antenas, né, não ultrapassarem essa demarcação, ok? E relativos também às escavações, logradouros, né, que são as ruas, avenidas, praças públicas, ok? Quando fala logradouros, né, pega aí todos eles, tá bom? Ruas, praças, avenidas, vielas, enfim. Tudo que tem uma passagem, uma calçada para o povo, né, para o transeunte, né, para as pessoas, né, que caminham lá na calçada, a preferência são os logradouros públicos, tá bom? Essas passagens públicas. Então, a sua área particular tem um muro, tem um limite. Você não pode passar o limite, tá bom? É o que fala o artigo 28. O artigo 29 fala o seguinte: na instalação de estação transmissora do serviço de radioamador, deverá ser observado o atendimento à regulamentação emitida pela Anatel, referente à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequência. Tá? Quando a gente faz a instalação das nossas estações, né, vai lembrar que a nossa potência é a mais baixa de toda a área de telecomunicações, ok? Talvez telefonia celular, né, tenha uma faixa de potência também semelhante à nossa, bem baixa, né? Então, a potência que nós trabalhamos é muito pequena, perto das rádios, televisões. Tem rádios aí que chegam a 50, 100, 200 quilowatts, ok? Ou seja, 200 mil watts. E a gente trabalha aí com 50 watts, 100 watts, né, em HF. Um outro amigo aí tem um rádio com 200 watts. Né, um outro amigo aí opera com 700, 1 kW, ou 1,5 kW, né, que é a potência máxima para radioamadores classe A, ok? Então, nessa recomendação do artigo 29, né, essa observação aqui, ó, é um pouco exagerado, ok? Quem tem que prestar atenção nesse regulamento é quem trabalha com potências maiores, né, de 50, 100, 200 kW, ele sim. A gente trabalha com potência muito pequena, então essa exposição
do corpo humano aos campos eletromagnéticos é insignificante, né? Se você ficar um dia inteiro aí no sol do meio-dia, né, o risco, né, de câncer de pele é muito maior do que das nossas antenas, ok? Que não é ionizante, tá bom? Ou seja, né, as radiações ionizantes são aquelas do espectro eletromagnético lá para o final. Raio-X, raios gama, essas sim, né, são ionizantes, provocam câncer, leucemia, provocam quebra do código genético, DNA, tá bom? Então, essas radiações mais altas, ou de frequências elevadas, essas são ionizantes. As nossas aqui tá bem no comecinho do espectro, tá no range, né, na largura de faixa do espectro eletromagnético, e tá bem no comecinho aqui, que são ondas de rádio. Então, até chegar nas mais ionizantes, então mais no final, é um bom caminho. Então, essa observação aqui eu acho furada, mas tudo bem. A gente fica aí atento às normas e regulamentações sobre exposição aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, que é o artigo 29, ok? Então tá aí. Hoje, então, o nosso item legislação, analisamos aqui as restrições. Agora são 6h11 e a gente prossegue com a rodada, ok? E vamos lá. Nivaldo, PY2 Golf Mike Charlie. Como que é a nossa coisa aí, Nivaldo? Senhora, sua mãe, dona Hilda, a Laika, o amigo, né? Tudo em paz, tranquilo, Nivaldo? PY2GMC, adiante. Va y viene, como podéis observar, pues ahí lo tenemos. Es aleatorio. Bueno, la cuestión se ha puesto a transmitir antes de que lo pudiera enseñar. La cuestión es que hay que retirar esos dos transistores y repasarlos. Lo que me preocupa más es la parte de 144 y 430, no tenemos potencia. Y ahí ya podría yo llegar a pensar que falla un driver. Podría llegar a pensar porque, no sé, este tiene buena pinta. A no ser que esté mal, tiene buena pinta. Ahora lo voy a verificar. Entonces voy a echar un vistazo a toda esta sección a ver qué es lo que encuentro. Porque está claro que en HF el problema es el transistor pre-driver. El driver parece que va bien y los pasos finales tienen buena pinta. Falta probar el resto de bandas. Obviamente no nos encontremos con la sorpresa de que en bandas altas tenemos los 100 vatios, luego en bandas bajas resulta que el equipo da 2 o 3 vatios. Por lo tanto, podemos tener algún paso final dañado también. Pero yo creo que no. Yo creo que va a ser cuestión de este pequeño transistor. Pero las bandas altas sí que quiero verificarlas porque su transistor está con buen aspecto, pero no tenemos potencia. Así que o bien tenemos el final dañado o bien tenemos el driver también dañado. Así que vamos a echarle un vistacillo a ver qué es lo que averiguo. Bueno, pues aquí yo ya he empezado el festival y bueno, pues he retirado ya los dos transistores, como podéis ver, pero también he quitado el blindaje de los transistores drivers, que ahí los tenéis, con la intención de echar un vistazo. Por lo menos echar un vistazo. Además, una vez montados los transistores pre-drivers, voy a colocar la tornillería y voy a hacerlo funcionar sin el blindaje porque quiero comprobar si presionando con un palito de estos de fibra, en alguno de los transistores tenemos fallos de soldadura fría. Por si acaso, no me fío. Bueno, aquí tengo ya en preparación uno de los transistores que va a ir montado ahí. Así que voy a iniciar todo este proceso de montaje, colocarlo todo bien y vamos a echar un vistazo. ¿Por qué quiero dejar el blindaje fuera y quiero toquetear? ¿Y por qué he quitado el otro transistor también si tenía un aspecto más o menos correcto? Digo más o menos porque por debajo una de sus soldaduras no estaba muy bien. Por fuera sí, pero por debajo no estaba muy bien. Pues porque haciendo prueba de nuevo, pues me ha dado por transmitir en 144 y he visto que teníamos los 50 vatios. O sea, ha vuelto a la vida de nuevo en bandas altas, así por el morro. Y quiero saber si era producto de este transistor que estaba fallando o producto del driver correspondiente. Así que pues voy a echar un vistacillo a ver qué es lo que sucede, porque al contrario que otros equipos que los drivers son
son comunes para todas las bandas. En este caso no, en este caso tenemos este driver que abarca la banda de, si no me equivoco, este driver es HF, va a parar a estos dos pasos finales, es HF, y este otro driver va a parar aquí a este otro paso final que son bandas altas, V y UHF. No vaya a ser que esté fallando alguna soldadura de ellos. Tiene muy buen aspecto, la verdad. Toda esta sección no tiene pinta de estar fallando, pero por si acaso, casi lo voy a achacar un poquito a este transistor. Pero hay que probarlo, hay que hacer todas las pruebas. Lo que sí está claro es que el PA tiene muy buena pinta. La verdad es que tiene muy buena pinta. No parece haber sido muy castigado. Tenemos aquí toda la sección del duplexor con los diodos PIN. Toda esta zona de aquí está con muy buen color, lo que me indica que no lo tenemos castigado en potencia, y así es porque al transmitir he visto 50 vatios, o sea, no he visto cosas raras, por lo tanto pues no lo tenemos muy zurrado, pero aquí sí que, aquí no lo estaréis viendo con precisión, luego ya retiraré todo esto. Aquí sí veo que esta zona hay que trabajarla. Es la parte que os hablaba del, esta es la unidad PLL, y en la parte que os hablaba de los reguladores, aquí tenemos los condensadores famosos que se suelen estropear, y toda esta zona la veo muy tostada. La veo muy tostadita, así que esta zona se la quiero trabajar porque le va a dar problemas, le va a acabar dando problemas. Entonces, si lo solucionamos ya, se acabó el problema. Bueno, pues nada, pues vamos allá con este repasillo, poner las potencias en orden y hacer que esta radio pues vuelva de nuevo a su propietario para que la disfrute al 100%. Bueno, pues el asunto la verdad es que pinta muy bien. Ya lo tengo todo montado, atornillados, los transistores bien colocaditos. Por cierto, yo me he confundido antes. Cuando se hablaba de la posición de los transistores, este que estaba más castigado y más tostado, este es el que corresponde a las bandas altas y este a las bandas bajas. Por lo tanto, sí, ciertamente, sin duda este estaba fallando. Pero este es el que le he encontrado, que yo pensé que era de las bandas altas, este es el que le he encontrado yo una soldadura por debajo feilla, al de las bandas bajas. Y es posible que fuera esta la causa. Bien, pues vamos allá, vamos a transmitir. Aquí en 144, potencia máxima, lo tengo en escala de 50 vatios, ahí está, por lo tanto pues es la escala que podemos ver ahí al centro, que llega hasta 50. Y si transmitimos, voilà, nuestros 50 vatios, perfectos, ahí los tenemos, fantásticos. Bueno, no sé qué tal ande en la banda de UHF, vamos a ver si puedo subir. Ahí, vale, ya estoy en 432 y la potencia está en máxima. Bien, bien, fantástico, lo tenemos casi en los 20 vatios, le falta un poquito, nada, un pelín de ajuste. Vale, está estupendo. Bajamos a VHF, 50 watts. Bien, fantástico. En HF, pues vamos a verificar. Yo creo que esto ya va a estar listo, por lo menos en esta parte. He comprobado que no parece que estén fallando los drivers, pero por eso he querido pues, dejar esto al descubierto. Va, cambiamos de antena. En este caso nos vamos a ir aquí al medidor BIR, que es el que nos va a manejar las bandas bajas. ¿Vale? Y aquí ya pues vamos a tener que descender. Ahí, nos vamos a poner RTTI, transmitimos, voilà. Tenemos nuestros 100 vatios de salida. Ahí está. Volvemos a transmitir, perfectos. Vale, aparentemente pues esta parte pues podría estar funcionando. Así que ya la tenemos. Voy a montar el blindaje. No me gusta hacer muchas pruebas con los blindajes estos retirados porque recordemos que estos son etapas de muchísima amplificación, ¿vale? Aquí llega una RF muy pequeña, es amplificada por estos pequeños transistores que son los pre-drivers, es entregada a los drivers y a su vez es entregada a los pasos finales. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí tenemos una amplificación enorme. Y esta parte es la más delicada de todas, ya que pues, los pasos finales no van a autooscilar. Necesitamos mucha chicha aquí en los gates de los transistores para que los pasos finales conduzcan, se pongan a trabajar. Pero aquí necesitamos mucha menos RF. Por lo tanto, pues todas estas partes se suelen blindar. Aquí se montan unos blindajes, aquí también hay un cuerpo de blindaje en toda esta zona, que aquí lo tenemos.
todo este blindaje. Y bueno, pues esto se monta, como podéis ver, ahí está todo el cajetín. Esto se monta pues precisamente para evitar que las partes puedan morderse entre sí, ¿vale? Para evitar pues que parte de la RF de salida que tenemos aquí, por ejemplo, ese transformador de HF o por esta zona, esta bobina, que esto es la parte de 144-430, parte de esta RF no vuelva, no revierta y vaya a parar de nuevo aquí. De manera que esto se convertiría pues en un loop, ¿de acuerdo? En una autooscilación muy peligrosa. Así que, pues, esa parte voy a taparla y a dejar esto pues concluido. Y luego ya pues le meto mano al asunto este de, pues bueno, de la parte del PLL, el encendido y todo esto, porque eso sí que me gustaría dejárselo bien, no quiero que le dé problemas. Quem acompanha com a gente, ao vivo, maravilha. Quem não acompanhando pelas gravações lá no YouTube, maravilha. Então vamos lá. Nosso papo hoje, 2 novas bandas. Deixa eu abrir aqui só para conferir aqui. Só um minuto. Ok. Bom, antes de mais nada, lembrando, né? Você vai ter dado aí. Eu vou pôr na lateral, fica mais fácil, né? A gente analisa aí 2 bandas, 30 e 20 metros. Então vamos lá. Só um minuto. Ok, pronto. Você acompanha pelo meu monitor ou pela sua tabela aí. Bom? Tranquilo, né? Então, deixa eu anotar aqui, ó. Eu sempre anoto para você não se perder. Referência. Vamos lá, ato 9106/2018. Via Anatel na frente. Faz a busca no Google. Tá? A forma mais fácil para essa legislação, ok? Tranquilo? Aí, na telinha, ó lá. Ato 9106/2018. Escreve Anatel na frente, Google, e você vai ter essa tabela aí na tua frente. Bom, analisando a tabela, hoje você joga na faixa dos 30 metros, tá bom? São várias tabelas de 2.200 metros a 250 GHz, tá? Vai na tabela B.3.7, tá? Que você encontra aí faixa dos 30 metros, tranquilo? Bom, como a gente vai analisar hoje 2 bandas, então, eu vou aqui rapidinho para a gente não perder tempo. Nessa tabela da faixa dos 30 metros, você tem apenas 3 opções, ou seja, 3 segmentações, ok? Na primeira coluna, dá uma olhada aí, frequência. Tá? Isso é medido em kHz, né? Tem um range da faixa, né, de 10.100 a 10.150 kHz, e tem um range do segmento. No primeiro segmento, que é na horizontal, na tabela, ok? Olha essa linha na horizontal, vai de 10.100 a 10.130 kHz. Tá? Nessa primeira opção, somente CW, tá bom? 10.100 a 10.130 kHz, somente telegrafia. Tá? Você pode ver que o restante está tudo vazio, né? Não tem nenhum X em SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos, ou aplicações de observações. Tá bom? Tudo zero aí. Vale dizer o seguinte, tá? Nesse segmento, nessa primeira linha, tá? Você faz telegrafia, tá bom? Telegrafia, CW solamente. Tá? Se for a finalidade, por exemplo, um bate-papo com mais amigos, aliás, um contato com mais amigos, não tem problema, né? Pode ser mais 1, 2, 3, 4, 5 nesse segmento, só que somente CW. Tá bom? Na linha de baixo, olha lá, segundo segmento, 10.130 a 10.140 kHz, aí você já tem 2 opções, telegrafia, CW e modos digitais, ok? Só que tem o seguinte, olha lá, aplicações e observações, a CDS. A gente vai ver essa tabela aí com todas as especificações. Tá? Não estou juntando para não fazer confusão. Só anota isso, ó, 10.130 a 10.140 kHz,
somente CW e modos digitais, tá bom? Agora são 6h25. Hoje a gente está com nosso grande amigo Israel, espanhol, um grande técnico, ok? Montando aí, ou desmontando e consertando o rádio. Tranquilo? De vez em quando eu ponho aí outros amigos, né, outros técnicos, enfim. Né, temas, assuntos diferentes. Tudo somente radioamadorismo. Tá bom? Tudo que você vê aqui na tela é rádio, antena. Agora há pouco a feira de Tóquio, lá no Japão, ok? Foi o mês passado, enfim. Então, tudo que a gente passa na rodada aqui, radiofrequência e na live, é somente radioamadorismo, ok? Então fica a dica para os amigos. E também as gravações que eu deixo no final, tá bom? Tem as aulas. Hoje já tivemos aula número 9, aula de CW, comando de rodada e legislação. Então, são todas sincronizadas, ok? Aula 9 das 3, tá? Ou dos 3 cursos, tranquilo? Se você não puder fazer nos horários da rodada, vai no nosso canal no YouTube, Rodada Alto-falante, tem as playlists, cada playlist é um curso único, tá bom? E boa sorte, tendo dúvidas, fala com a gente. E vamos lá. Oportunidade com bom dia. Porque aún me queda un poquito de jaleo. Va avanzando, pero me queda un poquito de jaleo. Sin embargo, avanza pues en la buena dirección. Pronto tendremos la radio esta plenamente operativa. Bueno, amigos, pues aquí ya tengo todo listo, todo montado. Aquí ya pueden apreciarse pues un poquito los condensadores nuevos. Ahí se ve en parte. Se ve también esta pieza de color azul, un poquito ahí debajo, que es pues el termopad del que os hablaba, que va a disipar pues la temperatura de los reguladores que tenemos en la parte superior del circuito impreso hacia el chasis del equipo. Con lo cual, pues esta parte va a durar ya bastante más. Bueno, lo tengo listo, pero me ha dado su trabajo, porque me ha dado una sorpresa. Me ha dado una sorpresa adicional el equipo este. La cuestión es que, bueno, pues ya lo tenía todo listo. Toda esta parte hecha, todo perfecto, todo estupendo, aquí todo bien. Repasados los 2 transistores, sin ningún problema y bien colocaditos en su sitio. Ô Fábio, bom dia. PY2 Lima Delta, um grande abraço, tudo de bom. E um ótimo sábado, ok? Ontem, depois que acabou a rodada, ô Fábio, estava lembrando do problema aí do seu amigo, eu tive uma ideia que, de repente, pode ajudá-lo, ok? Eu já vou até falar antes do seu câmbio, depois você passa essa ideia para o amigo. Tá? Fala para ele entrar no site da Anatel, tá? Ouvidoria, tá bom, Fábio? O que é ouvidoria, né? Ouvidoria é o departamento que recebe reclamações para a Anatel, ok? Então, todo tipo de irregularidade da Anatel, eles vão estar atuando. Tá? É uma irregularidade. Então, o que está acontecendo com o teu amigo é uma baita irregularidade, ok? Então, ele entra na ouvidoria, tá? Em Brasília isso. Tá? A ouvidoria de Brasília vai entrar em contato com São Paulo, ou eles resolvem o assunto por lá, tá bom, Fábio? Mas é um caso para a ouvidoria de Brasília, ok? Eu falei, poxa, esse caso do amigo do Fábio dá em cheio, né, para a ouvidoria resolver, ok? Então, fala para ele, né, os problemas que ele encontrou, as dificuldades, né, tá com o equipamento parado na alfândega, né, correndo o risco de voltar para a China, ok? E perder dinheiro, né? Então, ele faz antes dele entrar no site, manda ele fazer um resumo, tá, de toda a sequência do problema, ok? Bem resumido, né, um resuminho básico, tá? E ele, quando entrar no site da Anatel, na ouvidoria, ele, né, já relata todo esse problema, ok? E eles vão dar uma solução para ele, tá bom, Fábio? Então, eu falei, poxa, né, tem uma saída legal aí que é ouvidoria em Brasília. Tá bom, Fábio? PY2 Lima Delta, abraço, adiante. Ok, Paulo, bom dia, Papai PY2EXU, esta Papai PY2 Lima Delta. Já fez o Paulo, já fez isso, fez por telefone, fez por e-mail. As coisas da Anatel não são normais, né, bicho? A ouvidoria não é uma ouvidoria como de outros órgãos, né?
parado. Pode ser que com o tempo isso resolva, né? Mas ele já fez isso aí por e-mail, ele já foi na Anatel aqui presencial, já mandou para a ouvidoria lá em Brasília. O cara tem uns 15 dias que tá mexendo isso aí com equipamento parado lá, viu, Paulo? É para acabar um negócio desse, né, meu? E uma coisa tão simples, né? Não é nada dizer não, não é o TI, né? Não sei se tem TI, né? Porque aquele site dela é uma coisa absurda, né? Não sei se é uma empresa contratada, não sei. Cara, é só apagar a conta dele, ele abre outra conta, com outro e-mail, com outra senha, com tudo, né? Não rolou, rapaz. É danado, viu, Paulo? É incrível essas coisas que acontecem na Anatel, né? Positivo. Bom, se ele fez até na ouvidoria e está parado o negócio, devagar, tem uma outra saída mais drástica, ok? Pede para ele relacionar todos os passos que ele teve. Tá? Ele tem até como imprimir tudo isso, ok? As reclamações. Pede para ele anotar e fazer uma impressão dessa papelada toda, principalmente a ouvidoria, tá bom? Então, se a ouvidoria da Anatel Brasília não resolveu, tá, tem uma outra saída mais drástica ainda, tá? É Ministério Público Federal. Você vai denunciar a Anatel Brasília no Ministério Público Federal. Mas eu faço o seguinte, tá? Pega o telefone dele que eu passo toda uma orientação para ele, tá bom, Fábio? Passo a passo, né, como ele denuncia a Anatel, a ouvidoria por falta de atenção ao consumidor, né? A gente paga, né, por isso. Ele paga pelo serviço, está pagando, né, e um preço bem caro, porque está tudo parado na alfândega, né? O produto que ele importou, tudo legalizado, né, Fábio? Então, pega o telefone dele, passa para mim depois, eu dou uma dica boa para ele. Tá? Do endereço do Ministério Público Federal, para encostar na parede da Anatel. A Anatel realmente está bem devagar, hein? Não só cada unidade em cada estado, mas a própria Anatel Brasília está muito devagar, né, Fábio? Eu concordo contigo. Tá? Mas se ele quiser, passa o telefone, eu ligo para ele e dou dicas boas para passar o rolo compressor na Anatel em Brasília, tá bom? PY2 Lima Delta, adiante. Positivo, Paulo. Eu vou dar uma paradinha ali no carro e eu vou te passar, viu? É um cara muito bacana e tá desesperado, né, cara? Desesperado. É um equipamento caro, né? Não é barato. Ele pode perder tudo, né? Perder o envio, o que pagou para vir para o Brasil, o que pagou de equipamento, né? Por causa de uma incompetência, né? Eu faria melhor, viu, Paulo? Eu juntaria tudo e deixaria rolar. Se ele perdesse equipamento, eu metia no palco perdas de danos morais, porque, cara, esse tipo de órgãos, né? De gente, de coisa, só vai quando mexe no bolso, viu, ô Paulo? Deixa eu parar aqui, eu já te passo, viu, Paulo? Vou parar aqui e eu já passo. Você tá me ouvindo bem, né? Positivo. Não, mas nesse caso vai dar certo pelo seguinte, tá? Já vai no nome do presidente da Anatel em Brasília, ok? Então, esse é um cara bom, né? Já vi um monte de vídeos com ele, é um cara muito ativo, né? Mas repartição pública é essa água, né? Para não falar outra coisa, né, Fábio? Repartição pública e funcionário público, olha, com raríssimas exceções, você fala, pô, esse cara é bom, né? Mas com raríssimas exceções, você tira o chapéu para funcionário público. Tem, né? Muita gente boa. Mas normalmente o pessoal faz corpo mole, né? Então, é uma dica boa, já vai no Ministério Público Federal, tá? Já taxa, né, uma baita representação, tá, para o próprio presidente da Anatel em Brasília, ok? Eu vou orientando ele para ele não ficar perdido, nem com medo, com algum tipo de retaliação, tá bom, Fábio? Pode passar, então. (97) 078 4444. Repetindo, 970 78 4444. Ok. Nono, sétimo negativo, sétimo, oitavo,
Quarto. Passa só o nome dele. Eduardo. O nome dele é Eduardo. Ok. Anotado aqui, tá bom, Fábio? Eduardo. Anotei aqui o problema que ele está tendo. Depois eu ligo para ele, vou bater um papo com ele e já orientá-lo, ok? Mas pode ter certeza, esse caminho que eu vou falar para ele é tiro e queda, hein? É como pegar o tridente e pôr no pescoço do presidente da Anatel em Brasília, ok? Então, se for o caso, só dá um retorno para ele, fala, vai ligar o Paulo, meu amigo meu, radioamador, vai te dar algumas diretrizes para você não se perder, ok? PY2, Lima Delta, adiante. Ok, Paulo, bacana, cara. Valeu, já te agradeço de antemão, hein? É, rapaz, é triste, né? Você ser um contribuinte e passar por esse tipo de coisa, né? Meu, cara, eu nunca vi, bicho, um serviço que cuida da telecomunicação de um país, né? De um continente, porque o Brasil é um continente, né, cara? E não se comunica, bicho. Você não consegue falar no telefone na Anatel. Aqui só em Brasília, no 0800. Aqui, se você ligar, ninguém te atende. Toca, não tem nenhuma mensagem para dizer, ó, não atendemos por telefone, ligue para... Nem isso. Se você pegar um cara que vende pipoca na rua e ele tiver um telefone, tem uma mensagem se ele não puder atender. Fala sério essa Anatel, cara. Isso é lixo mesmo, viu, Paulo? Positivo. Outra coisa, Fábio, quando você falar para ele, né, que eu vou entrar em contato com ele, já fala para ele providenciando xerox, tá, e todos os passos que ele teve na Anatel, ok? Tudo que ele fez em relação a esse problema, né? Tá, o equipamento parado lá na alfândega, tá bom? Né, para ele imprimir, né? Todos os momentos que ele fez a denúncia não, o pedido de ajuda, né? De outra senha, de não estar conseguindo, né, acessar o próprio e-mail dele, né? Enfim, todos os problemas, né? Para ele imprimir tudo isso, ok? Para ele ter tudo isso documentado, tá bom? Já vai pedindo para ele deixar no jeito. Assim, quando eu ligar para ele, ele vai passar para mim no celular, tudo isso eu já vou analisar e dou um retorno para ele. Tá bom, Fábio? Y2, Lima Delta, adiante. Positivo, Paulo. Positivo. Falar assim pra ele, viu? Quando chegar lá em Limeira, eu tô indo pra Limeira, era do Vox, viu, Paulo? Eu ligo pra ele você vai ligar e já se prevenir contra isso aí. Não pode deixar as coisas, né, ao bem-querer das pessoas, né, das empresas, né? Ontem, cara, eu anúncio, né, dos imóveis da rodoviária e a empresa, né, que é o grupo ZAP, por aqui que fica melhor, ela tá aumentando assim a coisa absurdamente, né? Em fevereiro eu paguei R$116 pelo meu pacote de anúncio, né? Em março já veio 370 e poucos reais, quer dizer, um aumento de mais de 100%. Aí liguei lá, não, é que agora juntou o grupo Zap com o grupo OLX, com não sei o que. Eu digo, não, mas isso aí não é culpa minha. Não, mas é assim, agora só não temos mais esse seu pacote que você tinha antes, porque vai ter uma visibilidade maior. E parará, vamos lá, vamos deixar. Beleza. Isso em março, né? O mês passado veio 470, quase 480 reais. Aí liguei, não, é que sofreu reajuste, mas peraí, mas qual foi o índice de reajuste que vocês reajustaram? Porque nem pelo dólar é isso, né? Aí, não, é assim mesmo, porque o plano tá esse, eu digo, se você quiser, é assim, senão não tem outro plano. No ato, foi desligar o telefone, eu fui no fórum de Pinheiro e já entrei no pequenas causas contra ele.
Cara, não dá pra deixar, meu. Eu entrei contra Porto Seguro também, contra o negócio do meu carro, que eu já contei essa história pra você. Sabe? Meu, não dá pra ficar. Eu já entrei contra a Anatel, já ganhei da Anatel. Sabe? Não dá pra deixar esses caras fazer o que querem fazer com a gente, viu, Paulo? É uma falta de respeito, uma falta de ordem, né? Às vezes a justiça pune, né? Que deveria punir com mão de ferro esse tipo de coisa, né? Porque não são todas as pessoas que reclamam, e aí eles fazem com todo mundo, quem reclama eles resolvem, quem não reclama fica por isso mesmo, eles ficam faturando, né? É uma vergonha, viu, Paulo? Papai PY2EXU, esta Papai PY2 Lima Delta. Positivo. PY2 Lima Delta, Fábio Móvel, PY2EXU Paulo, Aeroporto de Congonhas. Esse caso eu lembro, nossa, faz tempo já, hein? Eu lembro que lá atrás você passou a referência, né? Eu fui dar uma olhada, ou você tinha mandado, eu não lembro. Tá, mas eu lembro o passo a passo do problema lá da visita da Anatel, você não estava em casa, né? E a decisão lá da justiça, né? Realmente, né? Realmente o Fábio ganhou, né? A Anatel foi comprovada que estava errado, né? Então, grande causa aí para o Fábio, né, Fábio? E é bom, porque isso cria uma coisa chamada jurisprudência, ok? E qualquer radioamador no Brasil pode se valer dessa sua jurisprudência, né, que foi a favor do radioamador e não a favor da Anatel, para se valer de um respaldo jurídico. Caso alguém tenha um problema semelhante, com fiscalização, a Anatel acabou lá. Tem o caso do Fábio, né, que ajuda, né? Qualquer juiz no Brasil toma uma decisão a favor do radioamador e não contra o radioamador, né, Fábio? Eu lembro desse caso, eu li, né? Poxa, foi muito bom. E tá certo, né? Você tá certíssimo. Todo mundo, né, baixa a cabeça, põe o rabo no meio das pernas, né, Fábio? Infelizmente. Poucos, né, vão para cima dos seus direitos, né? E não só na Anatel, tudo, né? Tudo. Negócio de telefone também já tô carimbado, viu? O pessoal liga, tem um plano maravilhoso. Não, obrigado. Né? Aí vem com outro plano maravilhoso. Agora é da internet. Agora é do celular. Agora é mais memória, mais ligações, né? Mais downloads, mais tempo assistindo coisa na internet, no celular. Vixe. Não. Meu plano tá muito bom. Não quero não. Obrigado, hein? E fora as armações aí, né, que você recebe em casa, né, Fábio? Outro dia chegou aqui um papelzinho bem sem vergonha, ok? Você faz no computador e imprime, né? Com o nome lá de oficial de justiça. Olha a armação, né? Outra armação aí que vou até contar pro pessoal ficar ligado, ok? Nenhum oficial de justiça, tá? No Brasil faz isso. Ele vai pessoalmente na casa lá da pessoa, ok? E eu recebi um motoboy, né, com um papelzinho impresso ali, alemão numa impressora, né, dizendo para eu ligar urgente para o oficial de justiça, né? O nome, tudo certinho, né? Eu não liguei, vou falar até por quê, né? Isso é tudo uma armação, ok? Você liga, né, o teu telefone já está preso lá como um malandro, ok? Você ligou, ele já tem o teu telefone, ele vai invadir o teu telefone e vai fazer uma baita devassa, ok? Então, se você receber algum tipo de papel, né, que não seja do próprio oficial de justiça, é malandragem, ok? Tudo que se relaciona ao oficial de justiça, ele vai pessoalmente. Tá? Nenhum oficial de justiça manda cartinha, ok? No nome dele, né? Por quê? Porque o oficial de justiça está no nome do juiz já, ok? Então, todo oficial de justiça no Brasil, ele vai pessoalmente em qualquer lugar. Né? Não manda lá um motoboy, ok? E quando eu vi aquele papelzinho sem vergonha, né, o nome lá de um oficial dizendo que era, né? Que eu não acredito que seja, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, é armação, né? Mas nem liguei porque meu telefone ia ficar ali preso com eles, né? Eles iam ligar e pegar alguma coisa no meu celular, ou ameaça, ou pedir dinheiro para destravar o meu celular, ok? Então precisa muito cuidado, né, Fábio? Esse tipo de armação tem de monte na internet. E no dia a dia ligando para a gente também, né? E na casa da gente. Né? Contas para pagar que eu nunca fiz, né? Eu falei, nem vou atrás, né? Vou deixar guardado de cartório,
né? Tudo é armação. Quer dizer, se eu recebo, né, imagina uma pessoa humilde que não tem, né, um certo esclarecimento, né, Fábio? Cai direitinho, né? E liga e pronto, né? Bastou ligar no número, eles, né, vão pegar o seu telefone e você tá frito e tostado, ok? É complicado, né? Bom, PY2 Lima Delta, adiante. É terrível, Paulo. É multa falsa, multa de trânsito que chega falsa. É terrível, né? A gente tá no mundo, né, cara? Isso não acontece só no Brasil, né? Mas principalmente no Brasil. A gente tá no mundo que só tem esperto, né? Só esperto. Isso é pro mal, né? Não usa pro bem. Isso é até triste, né? É pra acabar, viu? Mas o colega que queira, né? Eu tenho um processo, tenho tudo, mando pra pessoa ver o que aconteceu, né? E eles perderam na segunda instância também, viu, Paulo? Não perderam só na primeira, não. Eles recorreram, eles tiveram a cara de pau de recorrer, porque problemas de mal conduta, de falta como é que eu diria, de capacidade do funcionário, né, do fiscal. Agora tá na sério, isso aí já é safadeza mesmo, né? Aí eu decidi entrar, né? E na época, eu lembro muito bem, na época o custo da multa, né, a multa era R$ 225. Eu paguei advogado e honorário R$ 1.500, eu paguei 7 vezes mais. Era só pagar a conta e acabar. Engolir aquele sapo. Mas eu não sou homem de engolir sapo. Eu resolvi fazer isso aí. Foi o dinheiro mais bem pago, viu, cara? O dinheiro mais bem pago que eu já paguei na minha vida, viu? Positivo. Y2 Lima Delta, Fábio Móvel, 6 horas e 47 minutos. Eu lembro que eu vi acho que eu vi as duas, sim. Lá atrás, faz tempo já, né? Você comentou. E eu acabei vendo as duas, tanto em primeira instância como em segunda. Em segunda instância, que você ganhou também, né? Isso é bom, isso, né? Isso é bom. É bom porque se alguém precisar, eu já dou a dica. Então, se eu não me engano, eu devo ter esse material guardado ainda no computador, tá bom? Você tinha me mandado, ok? Eu devo ter em algum arquivo, deve estar guardado. Mas se eu precisar e não achar, eu falo contigo. Isso vale ouro, né? Isso é um baita de uma pedra preciosa aí para os radioamadores, né? É uma decisão positiva para um radioamador, é amigo nosso. Então é super valioso isso. E você não tem arquivo, né? E sempre você tem, né, tudo isso guardado numa central aí do radioamadorismo no Brasil. Seria bom, né? Abrir um canal. Deve ter, né? Deve ter a própria Labre, talvez, ou algum radioamador tenha, né, um canal, né, com essas decisões favoráveis a nós, radioamadores. Bom, vamos em frente. Mas alguém na frequência. Ah, tem um Cabral aí, opa. Bom dia, Cabral. Grande abraço e tudo de bom. Manuel já cumprimentei. O que mais? O Raimundo também está com a gente, né? Raimundo, Manuel e Cabral. Tem mais amigos, bom dia, grande abraço. Bom, mais alguém na frequência? Ok. Então deixa contigo, Fábio. Y2 Lima Delta, adiante. Ok, Paulo, eu tô pertinho aqui, eu já vou pra preparação. Eu tô pertinho aqui do pedágio, viu? Rapaz, recorrer à justiça por uma coisa que você tem seu direito, né, cara? Então, isso, né? A Constituição, e uma Constituição pode ser obrigado a exigir uma Constituição. Tem casos mas foi muito bom. Isso começou a ler.
Ok. PY2 Lima Delta, Fábio. Bom, já passou o pedágio, né, Fábio? Já está bem longe. Estou te ouvindo aqui com um pouco de dificuldade, mas entendi o câmbio, ok? Você vai entrar em contato lá com o Eduardo e legal, né? E fala para ele já ir providenciando tudo isso que eu, né, dou todo o caminho das pedras para ele chegar no objetivo dele, ok? E tomara que dê tudo certo, né? Pelo menos nesse caminho que eu vou orientar é ferro e fogo, né? Aí é Ministério Público Federal contra o presidente da Anatel em Brasília, né? Ali é briga de gente grande, viu, Fábio? E ele vai ter que responder, né? Porque isso vai para a mão dele, ok? Nenhum assessor do responsável pela Anatel em Brasília vai abrir esse documento, ok? É direto para ele. A hora que ele tomar conhecimento, ele com certeza vai puxar a orelha de muita gente lá dentro, né? Desde a Anatel São Paulo até a ouvidoria em Brasília mesmo, né? Como que passou batido, né? Ninguém tomou providência, a pessoa lá ficou pendurada, né? Não pode, né? Eu tenho certeza que ele resolve, viu, Fábio? Mas grande abraço, um bom sábado e um bom evento, tá bom, Fábio? Um bom evento, um bom retorno para São Paulo na sequência. Bom, eu estou ouvindo o Fábio aí com dificuldade, mas deixa eu ver se ele ouviu o nosso câmbio. Y2 Lima Delta, adiante. Tá bem longe, então boa viagem e tudo de bom. E oportunidade com um bom dia. Ok. Ô Cabral, bom dia, hein? Grande abraço. Ótimo dia pro amigo. Mais alguém na frequência? Function and checkbox, it'll continuously cycle and continue running until we hit the stop key. 0 will show the data at the cursors, and I'll show you what I mean by that. So I've got the cursor sitting right here. If I hit the 0 key, it shows me the SWR, the complex impedance and its phase, the return loss, as well as the complex impedance values that are there. Some other interesting things, let's scroll down to the next page of help. I can change frequency like I was showing you using the frequency keys back and forth, change the range by hitting the range up and down keys. The 3 key will actually allow me to enter frequencies directly a couple of different ways. We'll look at that next. And then the function in 3 key will restore you back to the full sweep of the analyzer again. Oh, and one more page on help here. Hitting the function and the side arrows will jump you to the minimum SWR. So that's really handy if you see where the minimum is, I could jump to that frequency, then zoom in around that. The function up and down keys will change the scale or vertical scale on the plot. We can also save or load data, so you can actually save traces that you've made on previous measurements, even edit those names. So a lot of functionality that's available here. So if I hit the function and arrow keys, I can jump right to where that minimum is and then re-perform a sweep right there again. If I hit the 3 key, that allows me to go change frequencies directly. I can tell it what center frequency I want and how much I want to sweep around that. Again, hitting the function and 3 key will do the full range, but also hitting the function key allows me to now scroll up and down through the various amateur radio bands. So the 20-meter band is centered at 14.175, and then plus or minus 175 kilohertz around that. The 30-meter band is here. So if I only want to sweep just the 20-meter band, I could just select that, hit OK, and now if I sweep that, now I'm sweeping my antenna just over the 20-meter amateur radio band. If I want to go a little bit wider, I can just open up the scale and then sweep again. And again, if we move the frequency back and forth, essentially our little vertical bar here is where we're making a measurement. So in this case, if I move it over at this particular vertical bar, I can see the SWR is 1.87. If I hit the data key, I can see there's the SWR and all of the other
numeric values associated with that particular measurement. Now, once we've made a sweep, we can look at it in a number of different formats. For example, if I hit the polar key, or key number 2, that brings me to the Smith chart. And here's the Smith chart now of this particular antenna impedance versus frequency. You can see the little red square here. That's essentially at this frequency here, 14.215. And by hitting the frequency arrow keys, we can move that around and see where we are in the Smith chart at different frequencies. Similarly, we can hit the R, X key, key number 5, and that brings me to the complex or the real and imaginary components of this antenna. If I hit the function and range up and down keys, I can change the scale of the measurement that we're looking at here. Instead of being plus or minus 1,000 ohms, we can knock that down to look at even a finer scale, to look at the real and imaginary components of the complex impedance looking into this coax. The function 4 key will take us from the SWR plot to the return loss plot, just another representation of essentially impedance match. And essentially we want return loss to be as high as possible when the SWR is low as possible. So we can actually see we get return loss here of about 15 or so, 14.8 at 14.24 megahertz. So those 4 measurements, the Smith chart, SWR return loss, and complex impedance sweeps, are all kind of the swept measurements that you can make with this antenna analyzer. But there's a number of other measurements we can make which are equally useful. So if we hit the 7 key, or the SWR key, we'll get essentially a SWR meter. And by hitting the OK checkmark key here, we can start the meter reading. That's what the flashing indicator means here. And this shows us our measurement frequency, graphically and numerically showing the SWR, as well as showing the return loss. Again, I can hit the frequency keys to move up and down in frequency and see how the SWR changes at different frequencies. And if I use the function and arrow keys, we can move the frequency in larger steps. And of course, hitting the frequency and range key, we can actually dial in a frequency directly if we want to do that. But there's some other interesting capability here. Let's take a look at the help key and see what I'm talking about. So we talked about how to change frequency and set frequency, start and stop the meter. But there's also this function here called SWR to air. This is actually a very interesting feature. Let's look at that right now. Observação, né, ACDS. Mas para frente vai ver essa outra tabela, né, com todas essas designações, ok? E na última linha de 10.140 a 10.150 kHz, olha lá, CW e módulos digitais. Aí está livre, né? Na aplicações e observações não tem nada, tá bom? Dá uma olhada, estou mexendo o cursor, né? Está vazio essa linha aqui, ó. Nessa coluna, né? Tem uma coluna, aplicações e observações, tá? Nesse segmento, tranquilo. Tá? Tanto CW como módulos digitais, sem problemas. Tá? Então, a faixa dos 30 metros, né, finaliza nessa condição, né? 3 subdivisões, basicamente telegrafia e módulos digitais, e uma subsegmentação bem pequena, tá? Ou uma segmentação da banda aí, muito aí limitado, ok? Pouquíssimas subdivisões. Bom, então sem muita demora, passa para a faixa dos 20 metros. Não esquece o seguinte, né? Vai ver mais para frente, né, as duas tabelas sendo comparadas. Tá? Mesmo falando aqui da faixa dos 20 metros, na primeira tabela, você vai ver que 20 metros é somente para radioamadores classe A, tá bom? Então, isso tem a outra tabela que você tem que comparar ainda, né? Mas, na análise da banda dos 20 metros, ou usando, né, a nomenclatura da legislação, faixa dos 20 metros, tem uma subdivisão bem grande. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando do range, né? O que compreende de quanto a quanto a faixa dos 20 metros? Vai de 14.000 a 14.350 kHz. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, o que você pode fazer em 20 metros? Aqui, ó, CW na primeira coluna, aplicações e observações na última coluna.
Então, tudo que está em branco você não pode fazer. SSP, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos, negativo. Então, somente CW. Aplicações, DX, ó. Então, você não vai usar aí para ficar no código Morse, em CW, com alguns amigos aí. Por quê? Porque é somente para contatos a longa distância, ok? DX. Aqui, ó. No próximo segmento, já tranquilo. Olha lá. 14.025 a 14.070 kHz. CW, porém não tem nenhuma observação. Não tem nada dizendo que tem uma finalidade, como no segmento anterior, então, tudo vazio, ó. Está tudo vazio. Pelo menos na última coluna significa que não tem destinação esse segmento, tá? Se não tem destinação, está livre. Então, isso vale só para a última coluna, de aplicações e observações. Agora são 7 horas em ponto. E vamos lá. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Very bad SWR on all the others. But if we were looking at a multi-band antenna, like a trap dipole or a multi-band vertical, oftentimes when you're making adjustments on one band, it will affect the other bands slightly. So this will allow you to kind of see the effect on all of the bands as you're making band-specific adjustments on that antenna. Very handy feature. In addition to this numeric mode for the multi-SWR, we'll also see that there's a graph mode that's entered by hitting the function and up key. So we go and hit the function up and hit OK to run. We essentially get a little graph of each one. So instead of actually looking at the numbers, you can actually see what the SWR sweep is doing in each of those particular bands. And of course, you've got the ability, no matter which mode you're in here, to make adjustments to what frequency it is that you're looking at on each of those bands. And finally, the all function, character or key number 8, will allow me to actually get live measurements of SWR, complex impedance and phase, return loss, as well as the complex impedance and the capacitive and inductive components measured kind of live. And again, we can adjust frequency and watch those things change. So as we've seen, this is a very comprehensive analyzer for looking at antenna mismatch and SWR conditions, complex impedance conditions for both swept as well as fixed and multi-frequencies. Very handy analyzer. Let's take a look at some of the other tools for doing some measurements on coax. Next, we'll take a look at some of the coax measurement tools that we have. If we hit OK under Tools, the first one is the stub tuner. This tool allows us to determine the half wavelength and quarter wavelength lengths of coax. So if I hit OK on this, it tells me to connect the cable with an open or short at the far end and then press the check mark to start. So I've got this hunk of cable here that's open at the far end. And what it's telling me is that this hunk of cable is a quarter wavelength long at a frequency of 5.24 megahertz, and it's a half wavelength long at 12.6 megahertz. And again, these could be handy values because what we know from coax is that, or transmission lines, is that if you use a half wavelength at a given frequency, the impedance seen at the feed point of the coax is exactly the same as the feed point or the impedance that is present at the far end. The quarter wavelength moves us halfway around the Smith chart, essentially gives us the complex or the inverse of the impedance. So this very easily allows us to determine quarter wave and half wavelength lengths of coax. The next tool allows us to determine either the length or velocity factor. If you know one, you can determine the other. So in our case here, we know the velocity factor of this coax is 0.66, but I don't know the length. So I'll hit the check mark here to go measure the length. And it actually measures that length of 24.87. In this case, it's feet, because I've set the analyzer to use imperial units, because that's what I use here in the US. But you could also set it to measure in meters. Now, if you knew the length, but you didn't know the velocity factor, you could dial in the length and actually measure the velocity factor. Now, the cable loss tool allows us to measure the loss of the coax versus frequency. We start off by leaving the far end open and hit the check mark. It collects a little bit of data. Then it's going to ask us to connect up a short to the far end of the cable, which I'm doing now, and hit the OK key. Oops, hold on, let me get my short on there. Hit the OK key. We'll make some measurements on the short.
and then we get the plot of loss versus frequency, and we can move our frequency back and forth to measure loss at any given frequency here. And once we've done that sweep, we can also then switch to the cable impedance tool and hit OK, and we've automatically got the results of that. That's going to show us our coax impedance versus frequency. Now, in this case, you're going to see these little disturbances that are going to occur every quarter wavelength, just because of the way the impedance inverts at the quarter wavelength boundaries. But we can see that this coax is a little bit closer to 55 or 60 ohms as opposed to 50 ohms. This is an old piece of dried out coax here, so I'm not too surprised that it's not closer to 50 ohms, but very easy to get those results as well. Let's talk a little bit about the calibrate function. Of course, the instrument comes fully calibrated, and the measurement plane or reference point is essentially at the connector on the top of the analyzer. No restante, SSB, AM, FM, DV, modos digitais e mais modos, né, a ausência do X significa que você não pode fazer. Tá? Na exceção aqui, né, a última coluna significa que você pode fazer. Né? Olha a interpretação da tabela, como é complicado, né? Então, onde tem um X aqui, ó, CW, você pode. O restante não tem, né? Você não pode. Porém, na coluna de aplicações e observações, né, quando não tem nenhuma aplicação específica, né, que está em branco, né, significa que você usa aí à vontade, tá bom? Somente em CW, né? Pode usar a faixa aí tranquilamente, sem problemas de atrapalhar alguém que faça DX. Bom, próximo segmento, 14.070 a 14.089 kHz. Então, você tem duas possibilidades, CW, na coluna, né, do CW, tem um X, na coluna dos modos digitais, um outro X. Então, tanto em telegrafia como em modos digitais, você pode utilizar. Tá? A coluna da aplicações e observações está vazia. Tá? Então, significa que você usa uma das duas possibilidades, né? Essa faixa ou subfaixa não tem destinação, ok? Usa tranquilo, nenhuma das duas, ou CW ou modos digitais. Bom, seguindo, 14.089 a 14.099 kHz, você tem CW, modos digitais. Porém, olha lá, na última coluna tem aplicações. Tá? No caso, somente a CDS. Tá? Fica esperto nessa análise, tá bom? Próximo segmento, 14.099 a 14.101 kHz. Olha lá, CW, única opção CW. Porém, IBP, olha lá, exclusivo. Tá? Então, tem uma destinação à faixa. Ou segmento, né, melhor dizendo. Nesse segmento tem lá uma aplicação exclusiva, olha lá. IBP exclusivo. Bom, seguindo. 14.101 a 14.112 kHz. Tem CW, tem SSB, tem DV, que é Digital Voice, modos digitais e mais modos permitidos. Tá? Presta atenção que são duas colunas. Mesmo você tendo a voz digital, né, Digital Voice, ele não engloba modos digitais. Tá? Modos digitais, tranquilo, com exceção do DV. Né? Sempre que for Digital Voice, tem que ter a permissão, ok? Então, entra aqui, ó, CW, SSB, DV, modos digitais e demais modos permitidos. Tá? Nesse segmento, a CDS. Tá? Então, aplicações e observações, né, nessa coluna aqui, somente com a CDS. São 7h09. E oportunidade aos amigos com um bom dia. The analyzer up via USB port to a PC. And Rig Expert has software that allows you to repeat all these same measurements on the PC with up to 1,000 points in the sweep. So that could be a really handy way to get more high resolution data if you need that. Now, but the only thing we really didn't cover so far were some of the setup options. So this is where you can set the language. I've got it set to English.
The color palette I've got set to orange, which is really kind of this multicolor thing we've been looking at. But there are two monochrome black and white type of displays. For high contrast, is a white background with black text and things like that. Probably would work well outdoors when you've got bright sunlight. But then also you can also do the inverse of that as well. Still a black and white, but with now inverse of the other one. But the multicolor one is pretty pleasant to look at. Battery, this kind of controls when the screen will go dim and when the unit will go back to sleep. I had been running it for the video here mainly on intensive, so the display wouldn't go dim while I was doing any filming here. But under normal operation, I usually leave it under optimal. Sound turns on or off as sound associated with the key presses on the membrane keypad. Again, I turned it off because I didn't want it beeping while I was doing the video here. System impedance allows you to select what system impedance you're actually dealing with. In most cases, we're going to be dealing with 50 ohms, but you might be dealing with 75 ohm coax and a 75 ohm system. You can actually make all your measurements with respect to 75 ohms, SWR measurements, reference a Smith chart to that, as well as all the way up to 600 ohm ladder line feed. So whatever you're typically using, but we'll use 50 ohms in our particular case. Units, again, can be imperial or metric. I've got it set to imperial because I'm here in the US. The bands allows you to select the amateur radio bands for different parts of the world to make it easy to select a particular band to do measurements on. And then the default cable velocity factor, in most cases we're using kind of foam dielectric, which is a 0.66 dielectric. Any frequency correction, if there's any errors you want to correct. And then you could also reset all the settings back to factory defaults. As I did mention, anytime you make a sweep, you can actually save those sweeps to look at SWR and Smith charts and things like that, at a later date. If you wanted to clear all those saved charts, you can do that right from here as well. I hope you enjoyed this review of this Rig Expert AA55 Zoom. I think a really versatile analyzer, very, very easy to use. Lots of ways of getting help. The on-screen icons tell you what keys do what. The keys are actually clearly labeled to what they do for both their primary function and their shifted or F function of those keys. The help key will also give you a lot of information about how to set various parameters and do various functions within any of the particular measurements. So again, a real handy analyzer. I don't do a lot of product reviews, but those that I do on products that I really enjoy. And I think this is going to be really a fantastic analyzer for my antenna experiments. So thanks again for watching. If you like what you see, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please do so. And go check out the Rig Expert line of antenna and cable analyzers. Really a lot of value. KL7HRS. Hartsville Hardware Store here. They carry both brands. Welcome to SDR School Part 3. We'll be discussing SDR software, comparing some features, and try to put it all together. Software defines our radios. I guess that's why we call them software-defined radios. Pretty much all the hardware we've been talking. Bom dia, PY2EXU, muito bom dia, grande abraço. PY2EXU, adiante. Positivo, Paulo. PY2, November Mike Delta, Tony Roger, Santo André. Positivo. PY2 November Mike Delta, grande abraço, Santo André. Tom de voz igual do nosso amigo João, ok? Confundiu aqui, mas tá tranquilo. Como que tá o molho aí? Tudo em paz, tranquilo, ótimo sábado e tudo de bom. PY2 November Mike Delta, PY2EXU, Paulo, adiante. Positivo, Paulo. Estamos aí, né? Estava trabalhando à noite e cheguei quase pouco tempo aqui do serviço. Eu liguei o rádio aqui para dar uma corujada e
resolvi comentar o mesmo aí. Tô sempre acompanhando você lá no YouTube lá. Positivo, só tem inscrito lá também. Sempre que possível eu acompanho um pouco lá do seu vídeo lá e já cheguei até a participar já no, assim. Com você é a primeira vez que eu falo aqui, né, no rádio aqui. Mas já mandei algumas mensagens para você lá no YouTube, mas você não vai lembrar não, faz um tempo já. Positivo, Paulo, uma satisfação por aí. É que os horários não batem, né? E aí eu vi que o mesmo tava aí no QAP e resolvi entrar para te cumprimentar aí. Positivo? Positivo. PY2 November, Mike Delta, Rogério. E bem ouvido, Rogério. 9, cravado, ok? Sinal de 9 aí, áudio 5, excelente. E realmente, né? Na live eu sempre acompanho ali a sua participação, mas radiofrequência é pouco, né? Pouca participação aqui na rodada, nos 2 metros. Mas tá bom, batente e família em primeiro lugar, né, Rogério? É o que eu sempre falo, né? Mesmo que não apareça muito no rádio, mas o importante é dar total apoio para a família, filhos, esposa, né? E tendo um tempinho, vem para o rádio. E voltando a falar da sua estação, que está muito boa, o que você usa aí, Rogério? Que antena, que rádio, que potência, ok? Pondo 9 cravado, né, como eu te falei, e o áudio 5, tá bom? PY2 November, Mike Delta, adiante. Positivo. Já tô com 50 watts aqui, né? Eu tô com TM732 lá. Uma antena é uma OVS 300, né? Um RG213. Tô com um KBS aqui, né? S46, um microfone PP3S da AKG. Positivo. Positivo. Você tem 2 grandes nomes, hein? Primeiro, KBS, né? Eu já tive acho que uns 11 ou 12 KBS, ok? 2000, 2500, vários modelos, né? Simples, até o mais sofisticado, né? Enfim. Excelente, excelente. Tanto que eu estou usando agora uma interface, né, para conectar aqui a mesa com o meu rádio, também da KBS, ok? Tudo cabeamento, a interface, tudo feito lá pelo amigo Soares. Tá? Já estou precisando de uma outra, porque essa já está velhinha, né? Essa interface eu já trouxe lá do prédio. Eu estou aqui há 9 anos. Lá no prédio já tinha, né, esse interface. Ele está já meio velhinho, né? Já está na hora de pegar um novo. Então, como eu precisar de uma extensão, né, que eu vou mudar a minha estação aqui do lugar, ok? Da parte de baixo da casa, para a parte de cima ali, bem embaixo da torre. Então, vou precisar de uma extensão bem maior, né? E como o Soares que fez aqui o brinquedo, eu já encomendo a extensão e um módulo novo, ok? Mudança de frequência, up and down, enfim, né? Todas as condições que você tem num PTT tem nesse módulo também, nessa interface, ok? E segundo, né, um AKG, né? 2 nomes aí fortes, hein? KBS, né, e AKG, aí um super microfone aí famoso, né? Legal, tá excelente, tá bom, Rogério? Muito, muito bom. Eu deixo contigo novamente, ok? PY2 November, Mike Delta. Positivo. Você também mexer aqui a 9, né? O áudio acompanha. Beleza? Chegando muito bem aqui. Positivo. Antes eu tava com uma outra antena, eu tava com aquela J Poly, né? Dual. E se mexer, pegava um pouco, chegava a 5, né? E com essa antena sempre chegando melhor. Ela tem mais ganho, né? Depois há pouco tempo, né? Essa antena. Positivo. Mas
sinal melhorou para mim. Chega na 9 o áudio ALC, hein? Tá com a interface boa aí, viu? Muito boa. Soares eu conheço ele, né? Tem até o contato dele, já fui lá. Legal ele lá, gente boa. Faz uns produtos de qualidade aí, né? Referência aí na turma aí, né? Positivo. Muito bom aí. A transmissão sua é muito boa, como sempre, padrão aí, né? E eu vejo lá no YouTube lá, né? Esse sistema de áudio aí é show de bola. Positivo, Paulo. Mas eu não vou permanecer, tá? Eu vou encerrar por aqui, o papo tá bom. E eu agora vou, né, dar uma cochilada aqui, dar uma descansada. Tá bom, Paulo? Mas outras vezes a gente vai comparecer mais de repente com trocar uns QSO aí. Positivo? Deixar aí um bom dia pra você, um ótimo final de semana pra você. E os demais que estão nos acompanhando aí. Positivo, Paulo? Positivo, Rogério. Uma coisa que eu percebi também, agora, né? Você tem uma pitadinha de reverb aí no áudio, não tem, Rogério? Tem um efeitozinho aí, estou fazendo um teste só para ver como é que fica aí. Não sei se está atrapalhando aí. Só para dar uma diferenciada aí. Positivo, não, tá excelente. Tá, quando o pessoal usa um pouco de reverb, ok? Eu sempre dou essa dica, falo, ó, reverb é que nem sal, né? Se você exagerar, estragou, né? Imagina um churrasco, uma carne assada, né? Uma carne ali na panela de pressão, né? Exagerou no sal, tchau, já era, né? Uma pitadinha de leve fica muito legal, tá bom, Rogério? Então, o seu áudio tá com essa pitadinha de leve, né? Dá um diferencial, tá muito bom, não atrapalha, ok? Pode deixar que tá excelente. E fica à vontade, bom descanso e apareça mais vezes, tá bom, Rogério? Eu sei que o horário de batente é complicado, né? Mas quando der, aparece. Senão, lá na internet, na live também, né? Ou aqui ou por lá, te aguardo, tá bom? Um grande abraço. Parabéns aí, a antena ficou muito boa. O sinal, o áudio, a pitadinha de reverb, o equipamento KBS, dá um diferencial. Esse mic AKG também, de muita qualidade, né? Áudio excelente. Bom, então fica à vontade, Rogério. Tem mais alguém chamando. Quem é o colega? Bom dia, adiante. Have up to 4 sub-receivers. In addition, each of the 8 sub-receivers can have its own spectrum waterfall in its own separate window to show a tighter view of the received frequency. It's really nice to have both a wide spectrum view along with a close-up around the received frequency. There's an audio spectrum as well for each of the 2 channels. What strikes me most about this software is the ability to customize just about everything. What appear to be 16 band select buttons can be reconfigured and labeled as you wish. You can define bands anywhere and assign default filters, modes, and tuning step for each. Think about it. If you should enter, say, the 40-meter CW band by any means, memories, band switching, or even just tuning, you'll have your favorite mode, filter, and tuning step set for you. Notice that each of the 4 receivers changes as it is moved between the phone and CW portion of the band. Of course, you can manually change them anytime. Save and recall all the settings in a profile. You can record just audio or a complete spectrum, even a full 6 megahertz. You can define the format for automatic file naming of those IQ spectrum files to include date, time, frequency, and mode information in a format you like. You can set a timer to record an entire spectrum, maybe to see what the bands are doing while you sleep. While audio recording is pretty standard in SDRs, not all can record an entire spectrum. Timestamps can be added to the waterfall, and the waterfall can really be slowed down.
In tracking down some intermittent noise, I was able to see 6 hours in the waterfall, and the timestamps enabled me to see when the noise was present. You can even use the software to reset some of the parameters in the radio itself to determine how it functions even in the standalone operation. Nothing I've seen compares to the customizing options available in SW2. If you'd like to simplify things a bit, you can run the Blue Duo app in an Android tablet. It gives you a simple spectrum waterfall, some band buttons, and direct control of many functions. Complete status information is displayed in large, easy-to-read characters. No wiring needed as Bluetooth provides a wireless link to the Duo. While the Duo using SW2 is the king of customizing, the Expert SDR2 software used by the Calibrate Nano and the Sun SDR2 QRP is my pick for user interface. Most adjustments can be made with one single step, and the display is smooth as silk. Operations that might require a slider or even a menu in other software can be accomplished by grabbing what you wish to change. Thus, there are only a few sliders, and they have large, easy-to-grab pads. A unique feature of the Expert SDR2 software is the ability to automatically remember the last 16 frequencies you have tuned. You can open a drop-down menu and choose one, or step forward and backward through the list. ELAD's SW2 offers a wide range of keyboard shortcuts, but it's no match for the 200-plus custom keyboard shortcuts available in the Expert SDR2 software. Assign them to any key you wish. Since I already knew the ELAD shortcuts, I duplicated them in the Expert software. At first, I was not much of a fan of keyboard shortcuts, but once I became accustomed to using them, I found them to be very helpful. When using the Expert SDR2 software with the Sun SDR2 QRP, you can have 2 receivers in each of the 2 spectrum displays for a total of 4 receivers. You can open yet another spectrum waterfall, which covers the complete 60 MHz Nyquist zone you are using. You can click tune anywhere in this 60 MHz span for instant tuning, anywhere. Each of these spectra can be zoomed over a wide range, maintaining good resolution. You can separate RX2 from the main window, creating another window. You have the same options with the 60 MHz spectrum waterfall, as well as a variety of other special purpose windows like memories, a receive mixer, an equalizer for each receiver, and even a large easy-to-read S-meter. Transmit audio has very complete processing along with graphs to show what you're doing. This can be used for the 2 mic inputs on the radio as well as the computer mic. And it all can be stored as a profile, making it easy to receive a variety of settings. A single button press initiates audio recording of the tuned frequency, while another button records the complete spectrum. However, the spectrum can only be played in another application, used only for spectrum playback. This process could use a little more polish. The ELAD SW2 wins my vote for the best spectrum record playback. Be aware that some software doesn't even support spectrum recording. The ability to display data about stations extracted from various databases or files can be handy, but not all SDR software can do it. Typically, you'll see data from CW Skimmer, DX clusters, an EIBI database of shortwave broadcast stations around the world, or maybe from your own memory files. Here we see the ELAD SW2 display of a memory I created to mark the edge of a CW band. Information about shortwave broadcast stations all over the world is available in the EIBI database. Here, that data is overlaid on a spectrum in ELAD's SW2 software. The Expert SDR2 software can display all this various data as dots at the top of the spectrum display, but the information only appears when the mouse hovers over the dot. Flex Radio has recently added a similar feature to their Smart SDR software.
OpenHP SDR and the Apache Labs radios offer a few features found nowhere else. Pure signal is a technique that reduces transmit distortion to almost nothing. To do this, it monitors your final amplifier output, even a separate power amplifier, and constantly compares the output to the low-level transmit signal created in the radio. Any difference is recognized as distortion. That's stuff that creates splatter. It then pre-distorts the signal it creates in the opposite direction, canceling amplifier distortion, creating the cleanest distortion-free signal ever. Here you can see a very strong and clean signal from WA8KHP using pure signal. See the straight lines of the signal all the way down to the band noise. Compare that to most signals. Another clever feature unique to OpenHP SDR is a technique called minimum phase. It's a substitute for the traditional linear phase process used to create digital filters. Bom, próximo segmento, 14.112, 14.190 kHz, olha lá. Presta atenção na nomenclatura. Você faz CW, SSB, modos digitais, DV, né, tem a coluna lá do Digital Voice, e demais modos permitidos. Tá? Não tem nada, olha lá. Aplicações e observações, 0. Tá? Quando não tem nada, nesse caso da última coluna, né, significa que você pode fazer essas 5 opções, CW, SSB, DV, modos digitais, demais modos, né, tranquilamente, tá bom? Sem problemas. Tá? Não tem direcionamento no segmento, então tá livre. Bom, seguindo, vamos lá. Seguindo, 14.112, 14.190, não, já falei, tá. 14.190, 14.200 kHz. Tem lá CW, SSB, DV, modos digitais e demais modos. Tá? Olha lá, última coluna tem aplicações. Né? DX em banda lateral, olha lá, DX em SSB. Tá? Então, a última coluna, né, te dá carta branca, ou não, no caso você não tem carta branca. Você tem que obrigatoriamente usar esse segmento para essa finalidade. Então, se for para outra, deixa o espaço, né, para algum radioamador que queira fazer DX em banda lateral, ok? Está bem claro aqui na última coluna. Daqui para frente, né, observações são todas aí livres, tá bom? Não tem nenhuma observação. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, né, você pode fazer tranquilamente. Então, vamos lá. 14.200. 14.285 kHz, você faz CW, SSB, DV, modos digitais e demais modos. A escolha, né? Quem chegou primeiro, escolhe uma das 5 opções e manda bala. Agora são 7h33. Lembrando, já tivemos aula de CW, já tivemos aula comando de rodada, e já tivemos a aula de legislação. E como tudo está sincronizado, ok? Então eu coloco aula 9. Aula 9 para os 3 cursos, tá bom? Tem na primeira edição, tem na segunda edição e tem na playlist. Para quem não pode fazer com a gente, primeira edição 5 horas, segunda edição 17 horas, vai lá no nosso canal, playlist e boa sorte. E a qualquer momento aí, durante a rodada, durante a live, você adentra e tira dúvidas, ok? Ou via radiofrequência ou durante a live ali no espaço do bate-papo, ok? Então, boa sorte e vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Or if you have a real fancy power meter, it may also give you an SWR measurement. Just hit the button, the key, and it tells me it's 1.6. So 1.6 on this meter, 1.7 on the other. Yeah, they're close enough. Now let's take a look at using the antenna analyzer to do this as well. Okay, this is what the antenna analyzer looks like. This is a 269. It does 70 centimeters. The 259 is basically the same thing. These things have changed over the years with different knobs and
different information being displayed, but they're all kind of the same. There's a knob here for tuning the frequency. There's basically a band switch that selects between different frequency ranges. And on the top is where your antenna can plug in. And the MFJ, you can put internal batteries, but I don't use it that often, so I power mine off an external 12-volt gel cell. There's a couple things you should be aware of. You never want RF going into the meter from a transmitter. You'll blow up the front end. They recommend that you short the center to ground to discharge any static before connecting the coax. Also, if you're in an area with a high RF environment, like if you have a AM broadcast station nearby, you may get erroneous readings on the meter. Okay, so the way this works, you turn the meter on. It goes through a little self-check, tells you the software MFJ, tells you the battery's okay, and then it's in the basic impedance or SWR checking. I have it on the 4 to 10 megahertz scale because I'm checking a 40 meter dipole, which is 7 megahertz. And this knob then allows you to tune. There's a meter here that shows SWR, and on the 269, it actually also shows you SWR digitally in the top. And this shows you the impedance, and we're aiming for 50 ohms. So basically what you do is that you tune this, and you can see the dip here in SWR, and the frequency here is 7.00. So my antenna is actually resonant at the very bottom of the band, which is really not good. I should change that, which means I need to raise it, which means I need to shorten the antenna. But for right now, this is what we have. So what I'm going to do is I'm going to check the SWR in 7 megs at 100 kc intervals and see what the range looks like. So we know at 7.0 or 699, it's at 1 to 1. So that's 1.0. And we raise this, we just tune this up to 7.1. It's a little quick on the tuning. So just there's close enough. Okay, that's 1.2. I can go up to 7.2. It's 1.5, so you can see the SWR is rising. I go up to 7.3, and it's 1.8. Now it's really instruments used for radio frequency and microwave design purposes is the Vector Network Analyzer. A VNA is ideally suited for measuring the response of a DUT, device under test, as a function of frequency. The primary output of a VNA is reflected in transmitted power ratios or the square roots thereof. Through mathematical manipulation of the power ratios, a large amount of valuable data can be extracted. A few examples that can be measured with the VNA are the skin effect losses, dielectric constant variations, characteristic impedance, capacitive and inductance variations, and coupling coefficients. Furthermore, since VNAs are typically designed with the microwave engineer in mind, they can make reliable measurements to extremely high frequencies. The primary disadvantage is that they provide data in the frequency domain. Subsequently, it's necessary to translate the extracted data into a useful format that can be used in the time domain. And the thing that I can do with that then is I can run a calibration, so I have my own standards, and I can save those off to a file. This thing I noticed when I was looking at the description of it, it supports touchtone files, and I can do that as well with my LabVIEW software for the old HP. I think that this network analyzer is good for 900 megahertz. What I'm going to be doing first, I think, is just read the manual on this and try to learn how to use it, and then maybe we can work through some demonstrations with it. All right, so the first thing I'd like to do is get this film off of here. Looks like to do that, we'll have to remove this faceplate. It's good the screws are not very tight. There we go. And let's just go ahead and peel that right off of there. So one of the first things that you need to do before using the unit is you're going to have to calibrate it. The unit's actually supplied with some calibration standards. One of these will be a short, there'll be an open, and a load, and a through. This one is going to be the load,
which in this case, it's going to be a 50 ohm system. So if we install this, see, we read 50 ohms. So that's our load. This is our through. One of these will be an open, and that happens to be this one. And this will be our short. And you can see it's reading basically 0 ohms. Typically, this is referred to as a SOLT calibration, so short, open, load, and through. If you're just going to use one port of the network analyzer, say you just want to look at impedance, for example, then you're only going to need the short, open, and load standards. The only time that you're going to need that through is if you're looking at the transmission. Let's talk a little bit about what a network analyzer is. Essentially, there's two different types. There's a vector network analyzer, and then the other type is a scalar. Essentially, the difference is that one can measure phase, the other one can't. So what exactly is a network analyzer? A few of you may remember a video that I did recently where I was using some fiber optic cable and I was trying to measure the speed of light. And in that experiment, I had a lens and I was shooting some light through that lens. Some of it's going through. We call that the incident. And then we have some of it reflecting back. That's called the reflected power. And then essentially out here, I have a load. In this case, it's a mirror. And again, that mirror is going to absorb some of the energy, but some of it is going to get reflected back. And then I can have another receiver out here that measures how much of that is actually being reflected back. So this is similar to a network analyzer, except the light over here is typically going to be at one frequency. With a network analyzer, I'm typically going to have a sweep generator. So it's a pretty common piece of test equipment. It's called a tracking generator. You normally use that in conjunction with a spectrum analyzer. And essentially what it does is the frequency that the spectrum analyzer is sweeping is going to output a voltage that controls that tracking generator, which will output another frequency that's synchronized with that spectrum analyzer. So essentially, as that spectrum analyzer is doing the sweep, that generator is tracking it. So you can imagine basically, I've got this spectrum analyzer here, and I've got this tracking generator over here. This has got a receiver, and then this is, again, controlling this tracking generator. This is sending out a signal, and in between these two, I have some kind of device that I'm wanting to test, my DUT. So as this guy sweeps through the frequency, this is going to display the magnitude or the amplitude of this signal. So if I had, for example, a high-pass filter, I'd get a waveform something like this out of my spectrum analyzer. It's very similar to what a scalar network analyzer is, in that, again, there's no phase information. A vector network analyzer is also going to have some kind of a oscillator circuit, and that essentially is going to drive into a splitter. Part of this signal is going to run into what we call a directional coupler. There's two different types. There can be a bidirectional coupler, and that could look something like this, where essentially it can measure the forward power as well as the reflected, or we could have a unidirectional where it just measures in one direction. So we pass this oscillator out through this directional coupler. This goes to one port of the network analyzer, and then on the receive side, this is going to feed to a detector. So with this information, we can measure how much power is actually being delivered to our load, how much is being reflected back, and in the case of a two-port system, I again have some kind of a DUT out here. I can measure how much power is delivered through the load into my other detector. The device that's typically connected out here is going to be something that's reactive. It could be a capacitor, some inductor, but essentially it's going to have a phase component to it. So what we need to do is not only look at our incident signal that we're applying, we also want to look at the phase relationship of the return signal. And then having both the phase and the magnitude information, we can actually back calculate what the impedance of this circuitry is. And of course, depending on what we're trying to actually measure, say for example, I just want to know the impedance, I don't actually have to attach the device across the two channels. I can actually just place it on the output here. So very similar to what I was doing with that TDR measurement where I was trying to measure the speed of light. I was sending a pulse down a piece of coax. And then I was terminating the opposite end of the coax with either a load or I had an open or a short. And you may remember that with the load, basically nothing was returned.
and then depending on if I had an open or a short, would depend on if the waveform would be returned in phase or out of phase. But essentially all the energy that was being transmitted down the coax was being reflected back. So it's the same thing with the network analyzer. If I installed a 50 ohm load out here, and this is a 50 ohm system, basically no power is reflected back. But to be able to calculate other types of loads out here, we need two other data points. And essentially that's done with a SOLT, S-O-L-T. That stands for short, open, load, and through. So we're going to apply short directly to the output of this, and open, a load, which in this case would be 50 ohms. And then if we want to measure transmission or the power going through the device, we'll need the through. And essentially that just shorts the input to the output. And then with all that information stored in a calibration, that's going to allow us to calculate the complex impedance or the amount of gain or attenuation that this device has. This is looking at the manual for my S parameter set for the old HP vector network analyzer. Here you can see the different S parameters. So S11, for example, this is the RF signal generator. These are the two ports of the network analyzer. You can see these are the two directional couplers, and you'll notice that there's a couple of relays in here that'll route the signal to the different receiver inputs. Over here is our splitter. There's our reference port, and there's also a couple of bias tees. And then depending on what type of S parameter you're measuring, it'll change these relays. This relay on the right is what we call the transfer relay. So actually, if I took that big box apart, you would actually find it's basically empty. Mesma coisa no próximo segmento. 14.285 a 14.300 kHz, CW, SSB, AM, DV, modos digitais, demais modos. Livre, né? Uma dessas opções é a escolha do amigo, ok? Sem problemas. E no último segmento, 14.300 a 14.350 kHz, mesma coisa lá, CW, SSB, AM, DV, modos digitais, demais modos permitidos. Tá? Na última coluna das observações e aplicações, você não encontra nenhuma referência, então, livre. Né? Qualquer uma das 6 opções você pode fazer, ok? Ninguém pode chegar e falar, não pode fazer CW, não pode fazer SSB, não pode fazer AM, ou modos digitais, ou DV, Digital Voice, tá? Nesse último segmento, livre, ok? Então, tá aí. Bom, importante. Qualquer dúvida em relação a qualquer banda do radioamadorismo, ou, né, usando o termo aqui da legislação, qualquer uma das faixas, né, que a gente tem à disposição, né, o segredo é usar a tabela, ok? 2 tabelas, né? Uma tabela resolução 697/2018, e essa tabela, né, que estamos analisando, que é o ato 9.106/2018, especificamente aí nessas condições que eu te passei, ok? Então, boa sorte, sempre tem em mãos aí a tabela, tá? Eu tenho sempre isso no computador, ok? Eu abro lá no site da Anatel, abro aí as 5, 6 legislações, né, e todo dia tenho tudo pronto aqui no computador. Né? Alguém tem alguma dúvida, né, só ir naquela aba lá que eu já abri e tem a tal da legislação. Tá, deixa eu dar bom dia aqui para o Edmilson. Agora são 7h49. Já tivemos hoje aula de CW, aula 9, ok? Quem perdeu, 2 novos caracteres, dá uma olhada na playlist. Também tivemos aula comando de rodada, aula 9 e aula de legislação. Tá tudo sincronizado, né? Quando eu coloco aula 9 dos 3 cursos, ok? Quem faz na primeira edição ou quem faz na segunda edição. Ou ainda quem faz na playlist. São amigos que não podem comparecer nos horários, né? Quem tem os cursos, então vai lá no nosso canal e tranquilo. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia.
This unused section here can be used to mount components that you want to measure. Typically, that's one of the reasons that you're going to make a board like this, is if you're wanting to characterize components. Basically, what you want to do is remove the effects of the circuit board, the connectors, the cabling, and we want to basically nullify all that or de-embed it and get right to where our part is. So basically, we're trying to remove as many errors as possible from our measurement. So you can see I have several of these circuit boards. So when I need one of these, I'll just cut off a section or I'll just build up on one of these. So these are all controlled impedance. This is set for 50 ohms. These are the cables that were supplied with the unit. I'm really not sure the quality of these cables. Again, we're talking about a $50 analyzer, so this is a little nicer set of cables. You're going to pay a little bit more for a set like this. This is the set we're going to be using with the analyzer. But for our initial testing, I'm just going to go ahead and use what was supplied with the unit. So this stylus came with a PDA. I found that this actually works much better than trying to use the selector switch up here to control the unit. Again, this is just a touch screen. You can see I can select it with my finger. Unfortunately, moving things like the cursor, you can see there's a cursor right here. Trying to do that with your finger doesn't work very well. Let's just go ahead and we'll run a calibration. First thing we can do, let's turn off some of these displays. So trace, and we'll just do off and trace and off. So now we can select the type of measurement we want to make. We do that by selecting format, and we'll select a Smith chart. So we'll try to measure the impedance. We have to also select a start and a stop frequency. It's done off of the main menu. We do that just by selecting back. You can see where it says stimulus. We select that, and you can see there's a start, stop frequency, center, span. Also has this CW frequency or continuous wave frequency. Basically, it would run it at a fixed frequency. Let's just go ahead and we'll give it a start, and we'll select 1 and megahertz, and now we'll select stop frequency, and let's just go ahead and we'll select 900 and megahertz. Again, there's a little bit of a trick to this, so let me just do stop again. I want to select to the right of the number, so selecting over here. Agora são 7 horas, 53 minutos. E a gente está com o nosso amigo Bahia. E Bahia, hein? Curtindo aí a filhona com a esposa, curtindo os Estados Unidos. Um ótimo dia pro amigo, tudo de bom, hein? Entendido aí para onde você se encontra, ok? E curta bem, tá bom? Aproveita bem, um ótimo sábado, 8 graus. Aqui não tá diferente, hein? A gente tava com 8 graus agora há pouco, tá bom? Olha lá, tá até anotado acima, você dá uma olhada, ó. Eram 6 horas e 27 minutos. Tá? Estávamos com 8 graus em São Paulo, hein? Então, tá batendo, hein? Tá batendo a temperatura, hein, Jota? Agora subiu para 10, ok? Agora 10 graus, tá bom? Tá frio, hein? Chegou uma massa de ar frio aqui, tá bravo. Mas deve ser só o fim de semana, né? Já estamos na primavera, né? Então, logo, logo, um calorzinho mais agradável, né? Mas legal, obrigado pelos votos. Aproveita bem aí a estada, tá bom? Lembranças aí para a filhona, para a esposa e para o amigo também. Curta bastante essa experiência, tá bom, Jota? E qualquer coisa adentra aí na rodada e a gente vai trocando algumas informações, ok? 7-3 e tudo de bom para o amigo. E vamos em frente. 7 horas e 53 minutos. Oportunidade com um bom dia. And close. So now you can see the cursor is in the center of the screen. So what I'm going to do now is hit scale and scale per division. And let me go ahead and I'm going to remove our 50 ohm load. So if you don't know anything about a Smith chart, basically the far right of the screen, this is going to be a open.
So really what we're looking for is a single point at the far right of the screen here. And you can see that's pretty close. Let's go ahead and we'll install the short. And the short is going to be on the far left side of the screen. And here you can see the dot just shows up on the far left. And again, if we install our 50 ohm resistor, that's going to be right dead center of the screen. Again, at 900 megahertz, this will be a pretty forgiving system. Typically, once you start getting up above about 1.5 gig, I find that a lot of my homemade stuff starts to have problems. But for this low frequency, it's not that big of an issue. Hopefully you can read this, but it says channel 0 Smith. This is a 50 ohm resistor, and it's measuring, in this case, a certain amount of capacitance. It's like 21 picofarads, 191. Now it's 1 point something microfarad. Again, this is a pure resistor. We can also add traces. Let's add trace 2 format, and then we can do the log mag. So again, remember how I said this works. There's a signal generator in here, and it's sweeping currently from 1 megahertz up to 900 megahertz. And it's measuring the amount of power that's going out, and it's also looking at the amount of power that's being returned. This is called the return loss. If I have a perfect 50 ohm resistor on this, of course, all the energy is going to be absorbed by that. So as I remove this, though, notice that the amplitude just rails, and that's because 100% of the energy now, it's all being reflected back into the unit, and it basically rails out the input. So this happens to be a resistor from Midwest Microwave. This terminator is rated for DC up to 18 gigahertz, and we can see that is showing log mag 10 dB per division, and you can see where the cursor is right now. It's measuring roughly minus 36.02, and that's essentially at 1 megahertz. So I can grab this cursor with my finger. I can try. This doesn't always work. See if I lift my finger off, you can see it's moved the cursor. A lot of times what happens is I don't quite get it selected and the menu pops up, and that's where I'm saying just using this stylus works much better. You can also see where I'm actually dragging it this way. So I definitely prefer using this with the unit. Better yet, I'd rather not use the stylus at all. You can actually run this unit with the PC. It has this USB port. So let me plug this thing into the PC and I'll show you what their software looks like. So this is the latest version of the software that I found for the Nano. This is version 1.03. The way this works, you basically just select the COM port, then select connect. You can do get data. You can see it's just displaying the dot off to the right. Notice the artifacts on the screen. This is just a bug in their firmware, I'm assuming. I've seen that before. All I'm going to do is attach a piece of coax cable.
I can hear the blue arsehole. Hey, where'd that 825 go? You got 825, the blue asshole. This is 426, the green frog. Oh, green frog, 825, the blue asshole, Fort Hood, Texas. Thank you very much. Appreciate that. You all come back now, yeah? One copy, Pennsylvania Mobile. All right, get you in. Good evening, man. This is the Ranger RCI 2995DX base station. It's basically a CB base station, although it also covers the ham bands. Actually, the radio covers 24 megahertz to 32 megahertz in 100 hertz steps, and it does have the CB channels pre-programmed. If you press this button, you can either switch from normal frequency tuning, or you can go back to CB. The radio tunes in 100 hertz steps, as you can see here, and you can select which digit you want to tune. So that was the megahertz tuning. This is the 100 kilohertz tuning. You can also use these buttons. This is the 10 kilohertz tuning, 1 kilohertz tuning, and 100 hertz tuning. For CB, you probably would want to just tune like this, or you go to the pre-programmed channelization. Now the radio does have a microphone with up-down buttons. So by pressing the buttons, you can also change the channels. And you can also do that when you're in frequency tuning. This is 1 kilohertz tuning, and this is 100 hertz tuning. The 100 hertz steps are synthesized. They are not accomplished by crystal shifting. It is a true dual loop synthesizer that this radio has, which is unusual for a CB radio. Most CBs have single loop synthesizers. This one has the dual loop synthesizer, which is the reason why it can do 100 hertz steps. Let's go over a few features. On-off button, pretty robust. It's an aluminum button. Calibrate, that's basically the SWR indicator. I'll show you how that works. Press the button here. Basically set it to set. Then you go to SWR on the meter, and you see the actual SWR on that meter. I'll show you that it actually is correct. This is the forward, and this is the return. We get a little bit back. So as you can see, works perfect. If you turn this off, you basically are at, what does it say? RF output indicator for the transmitter, as you can see. There is an RF power setting that mostly is active for amplitude modulation, so you can lower the carrier and therefore the amplitude modulation as a whole. There is an RF gain. Sometimes I back it off a little bit because the radio is pretty sensitive.
There's no reason to have that all the way open. Microphone gain, frequency dial we already discussed. You can basically do the dial here or use these buttons, which are basically having the same effect, or the buttons on the microphone. There is a clarifier. Zero, the 12 o'clock position, 0 position, then you actually are at the frequency that the display tells you. 375 in this case. There is the squelch. It's a nice working squelch. Volume, obviously. The radio has quite a lot of modes. So it's the frequency modulation mode, amplitude modulation, upper sideband. We have lower sideband. We have CW, if you like Morse code. And we have PA, which is public address, which is basically using the radio as an audio amplifier. Buttons here, we have a pretty effective noise blanker on ANL that actually works well on fluorescent interference from fluorescent light sources. That actually works better than my ham radio because my ham radio does not get that out. This radio actually does, so that's pretty good design job of Ranger. You can set the brightness for the display. Usually set it at the middle position. There is a Roger beep. SWR we already discussed. You can do split frequency. That is useful when you want to work repeaters on 10 meters, FM repeaters. The radio can do scanning. I've never used that. Can do memory scan and frequency scan. This is to program the memory, PRG. This actually calls up the memory. It has 10 frequency memories that you can pre-program. This we already discussed, CB or regular. This enter button is used to enter the frequency when you program the memories. Shift we already discussed, that determines which digit you want to tune. There is a lock. When you set that up, the dial will not have an effect. And there is these buttons here, which are the up-down buttons we already discussed. Radio is built very well. It's built like a tank. This front panel is aluminum, anodized aluminum. So it's like a 1/4 of an inch thick. Front firing speaker. These grips are also heavy aluminum, machined aluminum. The case is made out of steel. There's no plastic on this unit. The radio actually would fit in a 19-inch rack, a real 19-inch rack. So this is just not for show. It actually could be mounted in a professional 19-inch rack if you wanted to do that. Radio puts out a pretty serious amount of power. Out of the box, it does about 100 or 120 watts. That's what I have left it. I don't like to crank that up because it screws up the modulation. So this one is still stock. About 120 watts PEP on single sideband and about 40 to 50 watts AM carrier and 50 watts frequency modulation. And the modulation is quite good. It's a good radio. It has a sensitive receiver and selective. It has good modulations, good linearity. And this particular serial number range that this radio has actually was in the sweet spot of the manufacturing series, the manufacturing run that Ranger did for this RCI 2995DX. And later I'll explain you when that is, when I show you the inside of the radio. This was the particular sweet spot for me. And it took me a long time to find this particular one. And it is in excellent condition. It's in mint condition. I still even got the box with it, which is so in good condition. And like I said, great radio for CB, but also for the 12-meter band and for the 10-meter band. And I'll show you some of that later, what the performance is. All right, let's show you how the radio works as the transmitter. For that, we will switch to the dummy load. Otherwise, we might be bothering other people, and we don't want to do that. So we're at channel 38, which is 12
27385 megahertz. Or in lower sideband, I have my monitor receiver here. It's my ham radio FT817 at 27385. We have it at maximum power right now. And like I said, lower sideband. Let's see how it sounds. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Testing lower sideband. Lower sideband. A little bit more volume, maybe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. One, 2, 3, 4, 5. As you see, the radio puts out almost 150 watts on the single sideband, which is stock. That's what I got when I got it out of the box. I do not recommend cranking that up higher, then your modulation won't sound as nice as it does now. Let's try upper sideband. Upper sideband on the monitor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Testing. And the power is still 145 watts at the peak. So that's 145 watts PEP for single sideband. We'll try amplitude modulation. We're at amplitude modulation right now. 1, 2, 3, 4, 5. Testing. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, we have about 55 watts carrier for amplitude modulation. I can lower that. I can lower that. 1, 2, 3, 4, 5. You can see you can lower it to about 10 watts. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 amplitude modulation. So we have 55 watts carrier, which is the maximum you really should do. The amplifier, the power amplifier in this radio is capable of 200 watts. So that's 4 times the carrier, which is 100% modulation for amplitude modulation. If you go above that in terms of the carrier level, you're going to have splatter in your modulation. So again, this is really the peak you should use for amplitude modulation. You should not go in the radio, crank that up. You know, you can crank it up to 150 watts carrier, but your modulation is going to be terrible. So I definitely don't recommend doing that. Right now, the modulation in amplitude modulation is excellent. I'll show you that on the oscilloscope later. This radio has textbook perfect AM, and you don't want to screw that up. We can try frequency modulation. Volume here. We'll set this radio on frequency modulation. I'll probably want some squelch there. All right, let's see what we get. 1, 2, 3, 4, 5. We have 55 watts carrier and frequency modulation, same as AM. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent modulation. Frequency modulation. Now this is something Ranger. This is something Ranger could have done better. When you are an FM, there is no AM modulation. You could actually crank the carrier up to 100 watts, but they have that coupled with the AM carrier. That's what I probably would have done different had I designed this radio. In FM, you can have higher power levels without the modulation distorting, but they did not do that for whatever reason. But again, leave it at 55. You know, 55 to 110 is only 3 dB anyway. Nobody's going to notice the difference. Amplitude modulation works as well. Let's go back to the antenna. Quite a mess on the band today.
We might have better luck at 10 meters. I'll show you that later. And maybe we can also show you some frequency modulated signals. That would be nice. It's not very popular on the CB band, but it works great. This is the inside of the radio. You might recognize it. It's the same chassis as the RCA 2950. With a few differences though. This is the later chassis. It's a later design. What you see here is the synthesizer. This is the transmitter RF stages. Here are the receiver RF stages in their own tin can. This is the single sideband filter. These are the IF stages. These are the audio stages, AM modulator and audio amplifier. Here is the sideband oscillator. 3 filters for upper side, lower sideband, and AM/FM. And here is the microphone preamplifier. This particular serial number has the later switching power supply installed. This is actually a dual mode power supply. It can run on both US voltage and European voltage without having to change over anything. It's auto sensing. This is the version, you can't see it, but this is the 100 watt power amplifier. This is the version that has the strip line transistors, the balanced power amplifier strip line transistors. Some people call them pills. That's actually much better than the later model that has the 6 MOSFETs in there. MOSFETs cost $1 a piece, so $6 is $6. The pills cost $50 together. So RCI did that as a cost reduction, and I didn't want that. I wanted this radio, but I wanted it with the pills, not with the cheap MOSFETs. The stripline transistors sound infinitely better in linearity, and they are much better robust against bad VSWRs, mismatch on the antenna. The MOSFETs will blow right away. This power amplifier will survive that without a problem because of the internal emitter ballasting that these transistors have. And that's basically it. So the way I see it is this is the sweet spot in the serial number because it's the later chassis with the MOSFETs as the pre-driver and the driver, which is good. But it does not have the crappy power supply, the crappy power amplifier that the later models have. And it has the switching power supply. And it has the yellow LCD. I didn't like the black one that they have nowadays. The green/yellow color I like a lot more. The other nice thing is that this radio still has lead containing soldering, which requires a lower temperature of manufacturing. Nowadays RCI is using the lead-free soldering, the ROHS soldering. That soldering requires a lot higher temperature and it results in shoddy workmanship. RCI does not have that very well as their experience. And I didn't like that at all. I've seen the later radio and the solder work looks horrible. And this radio still has the lead soldering, which requires a lower temperature. So all in all, when you look at the manufacturing series that have been here for the RCI 2995DX, this to me is the sweet spot in the serial number. Switching power supply, still the real transistors in the power amplifier, but it is the later model chassis. And we do have the green LCD, not the black one. I don't like that one. All right, I had promised you the oscilloscope diagram for the amplitude modulation. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. You can see it's very good modulation. 1, 2, 3, 4, 5 testing. 1, 2, 3, 4, 5 testing. There is no flat topping. ALC limiter works pretty good. 1, 2, 3, 4, 5.
This radio has Ground Control 204 Black Ops Technology. Welcome back to the bench, guys. Today we have an RCI 2995. This is Mr. Milliken's radio. And when he contacted me, the man was very direct in what he wanted. And I appreciate that. Not only do I appreciate your business, but I appreciate how direct you were. You know, some guys come at me, man, they want 30 million things done. And by the time you get ready to do those, then they got, 20 million things to subtract and say, no, I don't want that, so some guys can be a pain in the ass. But Mr. Milliken, thank you for your directiveness. I appreciate it. The way we linked up, we're eye to eye, okay? I know what you want. You got some janky issues going on here. We're going to throw out diagnostics. We're going to check her out. We're going to get her straight. But the interesting part, the most interesting part of this video, you guys are going to have to pay attention to watch, man, because Mr. Milliken is going hi-fi with this, okay? Or what we should really call wideband, all right? And I've implied to Mr. Milliken to go the cheapest, easiest route, okay? Now, we have your V7 equalizer here. Touchscreen version. A must. Way better than V6, okay? We have your high quality Mogami XLR cable. We got your power cord for your V7 equalizer. We have a brand new coffin style microphone that we're going to turn into your PTT. Very simple. And your pop stopper, which connects to your mic boom. All right. And inevitably, this is the biggest piece that you just gotta love. The MXL 990. That's right, MXL 990. And we're gonna get you squared away. This is gonna be a good video. And once it gets back to your area, you said nobody runs this type of stuff around your area. Once you get back to your area and you get it all set up, you're gonna get nothing but flowers, brother. Flowers. Well, don't get me wrong, you're gonna have some haters too, because haters are fucking out there everywhere, dude. They'll fucking jump out the bushes on you. Hating motherfuckers, man. Can't stand them. But I love them. Yeah, but yeah, man, once you get this back, you're gonna be tickled to death, and you're gonna get a lot of flowers, brother. So without further ado, ratchet on, mic gain all the way down, RF power all the way down. All right. She's been on for probably about 4 minutes prior to this video, so she hasn't had a lot of time for warming up and stabilizing. But let's see what she's doing. About a 3-watt dead key. $27,206. As you can tell there, it's $27,205. A slight intermittent shift here, as well as there. We'll get you all squared away. Carry you on the scope. Reflect meter. Barely any, if none at all. Middle meter, 50-watt forward. Right meter, 100-watt forward. All right. We're going to come back here. We'll turn your mic gain all the way up. 1 kilohertz tone coming up. Yowzers.
Jesus Christ. All right, give me 1 second. I'm going to sit y'all down right there. 1 kilohertz tone coming up. Find my handy dandy poker. Your carrier is severely pinched. Roll-offs are terrible. It's even flat topping. Yeah, this thing is putting out some serious spurious harmonics, man. Jesus Christ. Not good. Not good. All right. So she's funky monkey, man. Now, we're going to come back here. RF power all the way up. Mic gain all the way down. Got about 35 watt dead key on the high side. About a half a watt of reflect. So your reflected power it's also about a half a watt on the bird slug. Okay. See if we can't shine some light. There we go. About a half a watt of reflect, 50 forward in the middle, about 36 watts. All right, so I'm gonna come back here, RF power all the way down, mic gain all the way up. Let's watch the peak setting. 1 kilohertz tone coming up. All right, now this freezes everything that it reads out, okay? So, forward, 170 watts peak, that's true to the tone, okay? To the 1 kilohertz tone, that's what it's true to. Reflect power, you're losing almost 3 watts, okay? So 2.6 watts are coming back down into the radio. That's not good. All right. I'm gonna modulate real quick. Audio check 1 2 3 4 5. Black Ops technology. Audio check 1 2 3 4 5. All right. So we all know this is about a 150 watt radio. Okay. And that's without any upgrades or modifications or anything like that. So hopefully things aren't clipped and snipped, you know, because this radio is doing almost 195 watts peak as you modulate into the microphone. All right. So we're going to come back here, turn the RF power all the way up. Mic gain is all the way up. We're going to modulate into the mic. Audio. Oh. Your carrier's pinching. Audio. Black Ops technology. No doubt about it. Break.
Audio. Yeah, man. About 196 watts peak power. High side of the RF power is about 36 watt dead key. All right. Now, when we modulate, we're losing about 3 watts. That's reflected power, man. Now we're to come back to the old scope. RF power all the way up, mic gain all the way up. 1 kilohertz tone. All right, man. Any way you look at it, man, she's funky monkey. Okay. So without further ado and without ratchet on, we're going to get this thing worked with. All right. Or should I say worked on? I'm feeling the heat sinks back here. And from what I can get my fingers on, it's not too terribly hot. The chassis, it's not too terribly hot. Okay. So, like I said before, without more ratchet on, let's get a new segment going. Okay. Hold on to something, guys. And we're moving on. Okay. So basically, you got the 6950011A board with the old school transformer and the dual caps. We've tested both caps. Both caps are still valued. They're still in good condition. Okay. What we need to do, these are your remote wires for your amp. What we need to do is pull these finals back, re-thermal paste them because it's dry as fuck. Okay. And your voltage regulator. And we'll go down the chain as well. Let's see if we can get some light in here. There we go. All right. There is one thing we need to check out and show on video, and that is your trap coil. Right here. Yeah, that's been spaced. We need to get that back wound tight. Let's see, my handy dandy poker. This one right here. Got to get that back wound tight. All right. And also, I noticed, and it's probably due to heat, this should be your AC line filter. Okay. And we got this thing right here, your neutral wire. Well, it actually might not be neutral, but it's gotten so hot it's desoldered itself. Okay, so we have to get back. We have to get that back in line. All right. So at least you got a $29.95 that doesn't have the damn switching power supplies in here. You know, Meanwell or not. Meanwell is a good company, but switching power supplies can just cause so much fucking noise, and oh man, it's crazy. So more than likely, you know, when we start adding LEDs and stuff like that and new lighting, you know, you're not going to get any noise from them, which is a blessing. Now we got to get going and get on the ball. We're going to pull the amp section. We're going to test that, and we're going to see if we need any more thermal paste on those transistors or not. When I was using it and testing it on the previous segment, the back heat sink didn't get too hot. The chassis back here didn't get too hot, which is a major plus. So, yeah,
without the continuation of Ratchet John, you might know what I'm about to say. Let's get down to business. All right, we're back. RF power all the way down. Mic gain all the way down. We kicked your dead key up just a little bit. Almost a 4-watt dead key, which is perfect for high drive radios. All right. Come back here. RF power all the way up. A 26-watt dead key. Basically a 1/4 watt reflect. All right. So let's set you down. Mic gain all the way up, RF power all the way down. RF power all the way down, mic gain all the way up. Audio check 1 2 3. 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 Got an average peak swing of 135. Max peak was about 170, but as you can see, that reflect went down as well. Audio check 1 2. So about 2.5 watts of reflect with that 175 watt peak. Audio. Yeah, your average swing is going to be about 130 watts. That's average swing, okay? We'll come back. RF power all the way up. Mic gain all the way up. Audio check 1 2 3. Audio check 1 2 3. Audio check 1 2 3. About an average swing of 160 and a max swing of 195. Okay. Audio. Reflect is not going above 3 watts anymore, which is a huge plus. Okay. I'm going to set you guys down right there. A 1 kilohertz tone coming up. She's clean. She's mean. A lot cleaner than it was when it came in here. No doubt about it. All right. So we showed you what she's doing now. And as you guys can tell, it is nighttime out now. So we've been stressing the scenario of getting this radio done and rocking. No doubt about it. All right. Stay tuned. We're going to show you the inside of the radio. I'm going to show you some things we got squared away. Next segment. Hold on to something. Hey, Mr. Milliken, we're back, okay? Over here on your ripple current board, we got your wire soldered back up. Remember this right here actually desoldered itself, more than likely due to the heat. We've added mix 43 ferrite here before your cap, then another one in between the cap. So inevitably, once that juice starts flowing through here, man,
you're not going to have any noise coming back, any power coming back. Okay, these ferrites are key, man. They really are. It'll quiet up anything. That's if you place it in the correct places. Sometimes they require a few wraps, but most times not. We have everything pulled back and re-thermal pasted. Okay. All right. We also, here's your power wires for your fan back here. Okay, these power wires come back here to this jack right here. Okay, and that's what gives you your power for your fan kit. So what we did is we put a ferrite around that mix 43, and we zip tied it to the chassis here. Okay, we also put a mix 43 on your internal feed line. Okay, this feed line comes from the radio, sends a signal to the amplifier, and then out to the antenna. All right, another thing that we added here, okay, is an on-off switch for your amplifier. All right, we have one ferrite coming into the lead, another ferrite coming out of the lead, which goes back into the amplifier. Okay, and they're both mix 43 ferrites. So switch up is amplifier on. All right, and switch down is amplifier off. So now you can run this radio with the tiniest little amplifier available. All right, or you can just go barefoot. Maybe you got a couple guys that are a few miles away and you don't need too much power. Well, buddy, you can turn your amplifier on and off now, man. Okay, it's a decent radio. It really is. I had some serious issues with the biasing. I had serious issues with the modulation circuit, single sideband limiter circuit. Whoever was in this radio before, man, yeah. Let's just say, they didn't know what the hell they were doing. Absolutely nothing. I mean, I didn't understand like, once you get in here and you start screwing around with biasing, there's one thing about a technician, okay? If you get a radio back and the biasing is all screwed up, it's not because of bad components or anything like that. And you come over here and the pot locations are in adjustment to where they shouldn't be. Okay, considering test equipment. That's when you know somebody just came in here without the proper test equipment and tweaked something on a bird meter or a fucking peak meter or something like that. And that's not good. Anyways, last segment, you got to see what it was doing on AM. Now this segment, you are going to see what it's going to do on single sideband. Okay, and then we'll go back to AM and we'll switch the amp off and we'll let you see what it does with the amp off. All right. So let's sit you down here. Two-tone coming up, single sideband. Beautiful, beautiful. And to the tone, she is doing about 67 watts peak. Okay, true to the tone. And with the tone being modulated in it, it's only about 1.2 watts of reflected power. Okay, so let's key up and modulate into the mic. Audio check 1 2 3 4 5. Audio check 1 2 3 4 and 5. Yeah. There you go. She locked her in about 97 watts of peak power there. All right. We'll come back here.
Turn it up. Shit. Turn the RF power all the way up. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Audio check 1, 2, 3, 4, and 5. 150, about 140 watts peak there while you modulate. Okay. And now we're gonna come back here. Put it on AM. Push down for amplifier off. All right. RF power is all the way down. Mic gain's all the way up. Oh, 3.9 watt dead key. It'll drive a low drive amplifier, yes. Usually I'll run them at 3 watts. This right here would definitely be maxing out a low drive amplifier, considering dead key. Now let's modulate. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Oh, but that peak isn't. Nope, you got almost 12 watts of peak power there. Okay, so you can run this 2995 barefoot now. All right, brother, which is really cool. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Yep. And RF power all the way up. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. All right, so RF power all the way up. Basically, you have yourself a 6 watt dead key and it swings to 12. Yeah, man. Now it can be a low powered radio. All right. So next segment is going to be the hi-fi gear. We'll get it all set up. Okay. And we'll demonstrate the hookup process and we'll throw out some settings on there too. So you can always come back to this video, you know, in reference to the mixer settings, the equalizer settings. All right. So let's get all that squared away and set up and we'll be back. All right, Mr. Milliken, here's your shock mount for your microphone. Always put your shock mount on first before dropping your mic into the shock mount, okay? Just screws on here. Tighten that up for the angle you want. Tighten this up for the angle you want. It's just a C-clamp down here, okay? So you just tighten that up to a table of your own liking. All right, now when you drop the mic in, make sure you open it, all right? Just like that. Going to do a demonstration for you. And also look inside the mic, okay? Look inside the mic. This is the front of the mic, all right? Where you see the MXL up here. That is the front of the mic. If you talk on that side, it's backwards, all right? MXL's got to face you, brother. So what we're going to do, squeeze the clip, drop her in. Boom. We're going to be sitting here and we're going to be facing this way. So MXL will be facing me, all right? That is your front. I just wanted to show that to you, okay? You put the mic in here and you want to hook it up. A lot of people do it. The mic can drop out. You can drop the whole thing. So it's always best. It is always best to install the shock mount first, okay? We'll be back. All right, and the next piece is your pop stopper, okay? It should probably be about
that far away from the microphone. Flexible gooseneck, just come up here, install it on a on an arm position of your liking. You can install it to where it loops under, or you can install it to where it loops over, whatever you're liking, okay? Now, this will kill a lot of the P's and the B's and the S's, the words that start with those letters, and okay, that's what it is. It's a pop stopper. And it does work great, but like I told you before, prior in the video, let's get you an added afro cover as well, or afro head, okay? And that'll really soften up all those harsh sounding words, okay? Yeah, so we'll be back. All right, and now your next step is to connect your 3-pin LXR Make sure you make it click. You hear that click? And then come back around. Okay. To the back of your EQ. Direct. Okay. And now your USB hookup. All right. So, can you use a phone charging block? Yes, you can. Absolutely. Right into the wall or extension cord. Or maybe you want to do what I did. And just get you a nice little USB charging dock. Mine even has blue LED screen. Tells you the voltage and everything. You can get one of those, man. And you can use it to charge your phone and all types of stuff. And also charge up your, power up your V7 equalizer. Now what we'll do, let's set you down right there. You will plug up your PTT. All right. There's no mic element in here whatsoever. It is only a PTT. All right. This is the hookup, simplified. Okay. I don't want you, not saying that you would, but I don't want you to get all this stuff and you'll be scratching your head and trying to read manuals when you can just watch a video. It's much more easier. Okay. Now, next segment, we'll get everything fired up. We'll go through the settings. We'll tune it out a little bit. Of course, everyone's voice is different. So if you tinker around with it after me, you can always come back and get these settings. Okay. I'll make sure there'll be enough screenplay for the V7 equalizer that you can pause it and view all the settings. So even if you want to play around with it, considering your voice is different than mine, of course, fine. Good luck and have fun. All right. But remember, you can always come back here for a reference if you throw this thing out of whack too much. All right. All right. We'll be back. Hold on. All right. And we're back. I'm sorry for so many clips and segments, man, but this is a one-man show here. So I got to do all the radio testing, all the radio work. I got to choreograph the videos and I got to make sure everything is, clear and legible, Just like right now, I have this V7 equalizer kind of propped up a little bit. All right. And it picks up the screen a little bit better when I come in like this. All right. But let's see if we can do it this way just a little bit. Now, when you first fired it up, it's going to be on mic. All right. Hopefully we can save these settings. And by the time it gets back to you, they're still saved. What you want to do, though, if they're not saved, is input, biased mic XLR, green dot, biased. Okay. Now you see that the microphone is picking up my audio. Check 1, 2, 3. Black ops, black ops, black ops. You see that?
Okay, it's also showing you your mic level and your compression level. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. All right. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. But get this, guys. The radio's not even on. Okay. The PTT buttons over here. The radio's not even on. This is why I always suggest and recommend to get some headphones. Okay. Get some headphones that have a 3.5 millimeter stereo jack on it. All right. It's a little mini stereo jack is all it is. And you plug it in here and you instantly hear your modulation without having to key the mic up. Okay. So everything is done here first. I do not suggest using the radio talkback. Why? You have a nice device here that's giving you everything you need. Why revert back to shitty talkback on radios? Okay. So get you some headphones. You'll know exactly what I mean when you hook up the headphone and you hear yourself. You're like, holy shit. You know, this this is not talkback. This is an actual hi-fi audio monitor circuit. Okay. Now, you come here for your levels. Your gain, that's already too high. So what I'm going to do is take the knob, adjust it down to about there. All right. Your gate level. Audio check 1, 2, 3. You're going to want this gate level at least right here. At least right here. When you put your headphones in and you turn it all the way, okay, like you want your gate to be down, not up. All right. This is not more. All right. That's less noise gate. What this does is it eliminates all background noise. Damn near all. I mean, it's cool. So if I put my headphones in the monitor circuit and I have this all the way up, most times I can hear my kids in the next room in my headphones. Okay. You'll hear fans and all types of things. So you keep your noise gate at least right there. All right. At least right there, buddy. And you understand what I mean when you start playing with the noise gate. You'll hear all types of background noise. You know what I'm saying? This stops all that from coming into your studio microphone. Compressor level. This is what compresses your vocals, okay? It keeps them from clipping, keeps them nice and tight, and also adds a little bit of gain. Audio check 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now this is all the way down. Compressor is all the way down. We'll crank it all the way up. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. And you'll actually get some decent compression on your audio. Okay, I usually recommend compression to be about right there. Okay, audio check 1, 2, 3. Maybe a little bit higher. We'll set it at 20. Okay, now here's your drive. Okay, this right here determines how much audio actually is put through the circuit. Okay, not your gain, but the drive. Okay, and usually most radios, they like their drive to be a rate around 20 as well. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Audio check. Oh. And she's clipping a little bit. Let's turn it down. Audio. 1, 2, 3, 4, 5. Audio 1. And this is about 4, maybe 5 inches away from the microphone. You could probably get a little bit closer depending on the settings. No doubt about it. And we'll kick the drive up just a little bit. Let's say 15. That's probably about 15 right there. Let's move on. Monitor. This is how loud your monitor circuit is going to be in your headphones. Okay. All right. Usually, I can run the monitor all the way up because I've really fine-tuned my system. I can run the monitor all the way up, plug in my headphones, make sure everything is straight, and then come back here and just turn monitor off. Okay. We'll put you at like, let's say 24, 25. Okay. So if you ever do plug in your headphones, you're not wondering why you can't hear yourself. All right. So that is your monitor settings for your headphone. All right. Now to back out of here, you're going to click that. All right. And then we'll come into the EQ. I'm really fast at this. All right. Because I've used these for so long and I know what I want to sound like. You know, everybody wants to sound like Motormouth Mall, Spark Plug and all the wideband radios. So
First thing we're going to do is we're going to crank up this bass to about right there. Crank up that bass to about right there. Crank up that bass to about right there. This is the very last end of your bass setting right here. So right there should be cool. Maybe right there. Yeah, drop that down just a little bit. Remember, CB radio and the modulation circuits, they're set up for high frequencies. All right, not super high, but there's no reason to bring more. We can bring this up to about right there. And that one right there. There's no reason to add more high frequencies to a modulation circuit. Okay. So this is probably where I would run your setup right here. All right. Now, me personally, since my voice is deeper, it's raspy and stuff like that, I will bring my highs up a little bit more. Okay, probably to +8. These three are your highs. All right, 1, 2, 3. These 3 bars are your highs. And then this is your last this is your last frequency of your high end. Then it goes into mid, last end of bass, 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 bass. Okay? So remember, when you start from left, bass, bass, bass. This is the tail end of bass. These are your mids. Okay? This is the tail end of your high frequencies. All right? Your treble. All right? And then so forth and so forth. Okay? So more than likely, with this setting here, when you key up, oh man, that bass is going to sound great. That wideband FM broadcast sound is going to be really, really plush. It's going to be nice, man. Okay? Now, don't get me wrong. You can always change it up, man. You can always change it up and have fun. And that's what it's about. You want to go back to the main menu? Click the variable. All right? Here's your echo. You click delay and tune out your delay, and you tune out the level. This is how loud it's going to be, how much is going to be injected into your audio. The time is going to be the span of your delay echo. And then you can come back here and just use echo and do the same thing. All right. So what I'm going to do here is I'm going to turn time down. We'll keep level at -12. Then I'll come back here and delay is at 0. Here's your Roger beep. It does have a built-in Roger beep, a very, very low tone, not a high-pitched Roger beep. I love this Roger beep. It's a very low tone. Boop. That's it. It's a very, very, very nice thing. I like it. It's cool. You know, most of Galaxies and RCIs, man, the Roger beep, they're so high-pitched, man. It's just, it's like, why put them on there? Okay, so to click that off, no Roger beep. Click that off. No echo, no delay. Okay, so everything was if you want everything to be blue, if you don't want to use it or have it in line. Okay, the yellow means it's on. All right, so we're gonna click this and go back to menu. That right there. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. Now, the pass setting. When you hit pass, all right, this is your pass filter. That means it turns everything off but the mic. So your level, your EQ, and echo will not work when the pass filter is on. Okay, this is to save trouble with having to go back and turning everything off one by one. So if you don't want to run that shit, you just come over here and like, I don't want to hear the echo today, or I don't want to run the EQ or anything like that. You would just hit pass. Okay, norm. You already know that's for local talk, local long distance talk. It'll keep all your settings in line to the exact. Okay, DX, it just kind of opens up the equalizer just a little bit more. Okay, so that means that you won't have to talk as loud or whatever the case may be. Different settings is very cool. Me personally, I run normal
at all times. I don't even worry about that. Okay? So, with that being said, we ran through it as quickly as possible, with keeping in mind that, we're trying to inform a guy here, Mr. Milliken. It's all new to him. So please, if you've been into hi-fi, if you've dove into it more than just the V7 equalizer, please have patience. This guy is really getting into it, and he's as brand new as a baby to it. So we're trying to inform the guy as much as possible. All right. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. No doubt about it, man. Hi-fi system. Sounding real good with your $29.95. No doubt about it, man. And we're just at a normal speaking tone here. And you can hear the bass, and you can definitely hear the equalization we got going on here. And just a little bit of compression. All right. Give me a second, and we'll bypass all these settings and then show you just straight up mic. Audio check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Audio check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is without the equalization. This is without the reverb and the levels. Okay, straight mic. We're gonna get back out of this, and we'll go back to our original settings. Audio check 1, 2, 3, 4, and 5. Break. Here is the modulation without any reverb at all. Audio check 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then when I unkey, you will hear the Roger beep. Not a very like high-pitched Roger beep whatsoever. No doubt about it. 204 ground control, Black Ops technology, and we just got down. And we're back, man. That's what she's looking like now on the outside. All cleaned up. And of course, you wanted the Black Ops sticker. We got you good. We got you good, man. Got to send all this stuff to you. Well, minus my headphones. That's right. No doubt about it. Appreciate your business. Appreciate your patience, Mr. Milligan. And you have yourself a happy Thanksgiving. 73. What's up, everyone? Eric with Ham Radio Concepts, a video on subject with a special guest here. Not only am I wearing my cream-colored Yaesu trucker hat, because I never wear that. It's kind of awkward. But we have Sophie. Say hi, Sophie. Hello. This is Sophie, the Hans macaw, miniature macaw, and she loves peanuts. She loves fresh fruit, and she loves hearing me call CQ in here. Although she's not fond of the microphone or the hat in her way, so we will give her a peanut to keep her entertained. Hey, do you want a peanut? Come here. Come over here. Come on. So, anyways, I'll let her munch on that peanut for a little while I talk. 6 meters. This weekend was the VHF ARRL contest on 6 meters. I had a blast, and hopefully this video, I can pull up a couple good points on 6 meters. What you can use to look online to check for 6 meter activity if you're not aware. If you're not aware, first let me preface this. I put a video up of the 6 meter, some of the pileup that I had.
But 6 meters is the magic band. And there's a lot of information online about 6 meters and YouTube videos and stuff. Hello. But, you know, I'm just giving my 2 cents. A lot of people follow me, and, you know, this might bring some light to your subject of getting on 6 meters. Now, 6 meters can open and disappear like that. 6 meters can be dead for months at a time and have a sporadic opening and be worldwide with 5 watts. I mean, it just happens that fast. And in this video, I will show you, you know, what it sounds like to have a pile up and what it sounded like when it was dead. So I just did put a video up of my 4-element LFA loop-fed antenna by High Gain. And that thing was a rock star. The way it was, here's a video, a short, tiny little clip. If you haven't seen that, it's this right here.